आ रहा है। हाँ आ रही है। ओके सर। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर बीटी रुद्रेश। इनका आज का विषय है विभिन्न रोगों में होम्योपैथी द्वारा चिकित्सीय अनुभव। इनका मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सर ने एमडी किया है होम्योपैथी से, डीएससी किया है, पीएचडी किया है। ये सदस्य है अध्यक्ष कर्नाटक होम्योपैथिक प्रणाली बोर्ड के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है होम्योपैथी चिकित्सा भारतीय संघ के, पूर्व सदस्य कार्यकारी हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के, संकाय राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक के सदस्य, सलाहकार बोर्ड जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्तर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के, विशेष समिति के सदस्य हैं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ANNR होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तेलंगाना के। ये अध्यक्ष हैं होम्योपैथिक फाउंडेशन के। इनका क्लिनिकल प्रैक्टिस है 42 वर्ष से 1981 से आज तक अश्विनी होम्यो क्लिनिक विपक्ष के द्वारा। एक्चुअली सर का बायोडाटा इतना लंबा है कि मैं अगर पढ़ना स्टार्ट करूं तो काफी लंबा चौड़ा है। सर ने बहुत सारी बुक्स भी लिखे हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च में लीजेंड्स ऑफ होम्योपैथिक ब्रिलियंस अवार्ड शिखर सम्मेलन नागपुर से भी इनको मिला है। वर्ल्ड होम्योपैथिक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राइड ऑफ होम्योपैथी शिखर सम्मेलन दुबई में इन्हें प्राप्त हुआ है। केरल होम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन के भी ये बहुत चीज में ये सदस्य भी रहे हुए हैं। कर्नाटक राज्य निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के भी ये इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। RMO 50 हॉस्पिटल मुंबई के हैं। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए ये परीक्षक भी रहे हैं। ये सदस्य हैं BOA बेंगलोर विश्वविद्यालय के। हैनीमैन और होम्योपैथी दूरदर्शन केंद्र कर्नाटक और दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल के, ये मानव देखभाल में मील के पत्थर दूरदर्शन केंद्र कर्नाटक के। द जीनियस ऑफ हैनीमैन एक किन्नर रूपांतरण के दूरदर्शन केंद्र कर्नाटक के। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम और साक्षात्कार भी दिए हैं। सर्दी से लेकर 40 में कैंसर तक के लगभग 400 साक्षात्कारों और कार्यक्रम में भी ये दिखाई दिए। कोविड-19 के दौरान 2 वर्षों के लिए आयुष टीवी पर लाइव फोन में साप्ताहिक कार्यक्रम में भी इन्होंने भाग लिया है। 32 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बांझपन के 3000 मामले प्रस्तुत किए हैं। जून 2018 में एथेंस ग्रीस में, दिल्ली में ड्रॉपसी के प्रकोप के दौरान इसके प्रकोप के लिए आमूल-चूल इलाज का प्रबंध किया गया है। सर का संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगी कि सर बेंगलोर के जाने माने काफी प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर है। सर आपका IFPH मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर आप म्यूटेड हैं, अपने आप को म्यूट कर लें। नमस्कार, आपके सामने। हाय हेमा। हाँ सर, आपको आप विजिबल है, दिख रहे हैं। बहुत अच्छा आप आ गए और आपका इंट्रोडक्शन जो है दीपमाला जो है तो इसे का जो है बहुत बड़ी फैन है का। ठीक है सर, ओके स्टार्ट किया जाए। चालू करें? हाँ हाँ सर, यू कैन स्टार्ट। आप चालू कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर ಮಾಡಿ।
यस सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। या सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बीटी रुद्रेश बेंगलुरु से। मैडम ने बहुत सारे चीज बोल दिया है कि ये वो किया है, ये किया है, वो ऐसा प्रेसिडेंट है, ऐसा सेक्रेटरी है, वो सभी सेकेंडरी है। मैं सीधा साधा ये गर्व से मैं बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से एक ही जगह में बैठ के होम्योपैथी दवाई दे रहा हूँ। अभी तक 25 लाख लोगों के ऊपर लोग दवाई लिए हैं। एंड आई एम ओनली हियर टू शेयर माय क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। देखो, आई डोंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप। मैं ये वाला, हाइपरटेंसी वाला, लो पोटेंसी वाला, मैं एक ही सिंगल एक दिन दे के, एक रात को दे के अक्का बरस वेट करूंगा, तब तक चना खा के बैठूंगा, ये सभी मैं बोलने वाला नहीं हूं। ये नहीं होता है जिंदगी में। प्रैक्टिकल, सी आई हैव बीन इन द फील्ड फ्रॉम पास्ट 45 इयर्स। मैं देख चुका हूं कि लोग बहुत सारे बोलते हैं। एंड आई ऑल्सो, मैंने महसूस किया है कि बोलने में करने में बहुत फर्क रहता है। एंड व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग द केसेस, आपके सामने जो मैं ला रहा हूँ, वो मेरा क्लिनिक इतनी बड़ी नहीं है कि वेरी हाईटेक। वो बैठते हुए सब रिकॉर्ड होगा, उधर से लाइव दिखाएगा, ये करेगा, वो सभी तजुर्बा मेरे पास नहीं है। आई एम सीधा साधा भोला बाला रामपुर का लक्ष्मण। वो जो हानिमन ने बोला है उसको आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। वो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत सारे कर दिया हूँ। हाँ, लोगों के नजरों में मैं बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक देखो, आज भी आई हैव सीन 8 लीडिंग एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज। मेरा प्रैक्टिस में एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रैक्टिस belongs to allopathic doctors of Bangalore, including the owners of the medical colleges. मैं ये क्यों बता रहा हूं? पीपल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपने रिजल्ट बताओ, विदाउट एनी इरेस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स दे कम। एक सुबह एक लड़की आई थी गुलबर्गा से, बंदे नवाज मेडिकल कॉलेज, 3rd ईयर MBBS। सर आप बोलते हैं होम्योपैथी अच्छा है, सब जगह में एक ही है। आप बोलते हैं रुद्रेश ही क्या होम्योपैथी करेगा, दूसरा नहीं करेगा क्या? अरे सर, मैडम वही बोला मैं। अगर इफ आई कैन डू इट, यू कैन नॉट डू इट, देन इट इज नॉट साइंस। सिर्फ मैं करता हूं, दूसरों ने नहीं कर सकता है, दैट्स नॉट साइंस। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट बेटर, दैट्स लाइफ। वो ऐसे लेके जाएंगे। लेकिन आई हैव टू रिकॉल what Gandhi ji has told and എത്ര what, ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു? क्या हुआ? അല്ല മൊത്തം वो अनम्यूट कर ले सभी। Sorry, sir. It is okay. You can continue, sir. Someone talked in between. So गांधी जी और हर्बर्ट रॉबर्ट्स क्या बोले? The failures are of the individual, not of the system. तो मेरे से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी से हुआ, नहीं हुआ। नहीं, होम्योपैथी में हो सकता था। हम सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरों के पास भेजते हैं ना। हम क्या करते हैं, अगर मेरे को मालूम नहीं हुआ, मेरे सीनियर के पास तो भेजते हैं, देख दो, हाँ आपने क्या क्या दवाई लिया। बहुत सारे लोग दवाइयां नहीं बोलते, दवाई का नाम नहीं बोलते, सीधा भेज देते हैं। पूछा तो जो दिया है, सिम्टम्स को मैच हो रहा है, वही बोलते हैं, क्या दिया नहीं बोलते। आई हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम एज एन यंग बॉय। फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ, उस जगह में मेरा बॉस डॉक्टर A.V. कृष्णमूर्ति थे। ही वॉज ए वेरी आर्डेंट लवर ऑफ होम्योपैथी, इसलिए होम्योपैथी का संपूर्ण ताकत मेरे को मालूम पड़ा था। इफ ए क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर कैन डू सो मच, व्हाई नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स? तो इसलिए मैंने जो किया है, इधर वीडियो जो किया मेरा फोन पे किया है, लेकिन मेरे को बहुत तसल्ली दिया है इन केसों ने।
If I mind literally every day, out of my 100 to 150 patients, I can record minimum 4 to 5, believe it or not, cases. लेकिन वक्त नहीं है, 4-5 मेरा लेडी डॉक्टर से काम करते हैं, मेरे ऊपर यही इल्जाम है कि ये लेट करता है, घंटों तक हमको वेट कराता है, 2-2 महीने, 1-1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लिए है, फिर भी वेट करता है. तो इसलिए आई विल हैव नो टाइम. माय असिस्टेंट्स विल बी वर्किंग द केस. I will take 5 minutes. That's the maximum time. Because I have to see at least 150, 160. Saturday और Monday तो 180 तक चला जाता है. तो इसमें कैसे करने का? That's what today my subject is. Today I'm only talking about what cases I have done. Theory, I think Hahnemann has told very clearly, for heaven's sake, stop theorizing at once. Start acting. Stop transcendent speculations. एक ही केस लेके साला 3-3 दिन उसको मरा के, तुम्हारा नाना को मोशंस होता था कि नहीं, तुम्हारा नानी को क्या होता था, अरे ये से भी देखो यार, पहला इधर ही लिखा है, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है बंदा, और तुम उसको देखो, 2 मिनट में तुम बोल सकते हैं. इफ यू आर केपेबल, इफ यू आर केपेबल, तुम्हारे दिमाग में मेडिसिन, फिलॉसफी, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी, ऑर्गनान, मेटीरिया मेडिका, रेपर्टरी, ये दिमाग में है ना. लोग बोलते हैं अरे वो सभी इंट्यूशन का है. नहीं, इंट्यूशन का नहीं है. इंट्यूशन एक दिन में नहीं आता है. पहला साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन से होता है. पहला 5 या 8 साल मैंने रेपर्टरी किया है. मैं अभी रेपर्टराइज नहीं करता हूँ. रेपर्टराइज किया तो दिन में 2 ही केस देना पड़ता है, तो 400 रुपीस आता है मेरे को. क्या करूँ 400 से? वो कैब को नहीं होता है, तो किधर जाऊं अभी 2-2 केस लेके, 3 दिन लेके. उसके बाद भी क्या, नेट्रोम्यूर्को आता है, सिलिशोको आता है. ऐसा सेट पैटर्न हमारे पास नहीं है. हु डिसाइड्स द मेडिसिन? इट इज द केस विच डिसाइड्स द मेडिसिन. केस डिसाइड करता है व्हाट मेडिसिन दिस केस नीड्स. सो चलो लेट अस स्टार्ट. दिस केसेस वर मेड लिटिल लॉन्ग, सो वीडियो में जो आप तो सुनेंगे ना, वो कन्नड़ में है. वो 30 सेकंड है, ज्यादा नहीं है. आप सुनिए वो क्या बोलता है, मैं ट्रांसलेट करूंगा. ज्यादा वीडियो नहीं है, फिर भी एक एक केस में 30 to 40 सेकंड्स है. चलिए, ये मेरा पहला केस है. वो सभी मेरा नहीं, वो छोड़ दो. दिस इज अ केस विच हैज कम फ्रॉम जर्मनी. वो स्टुटगर्ट के पास रहता है. हमारा ये वाला बेंगलुरु वाला उधर काम करता है. एंड वो बुला रहा था, अरे उधर आप बोलते हैं जर्मनी में चालू हुआ होम्योपैथी, आप उधर आ जाइए. लेकिन जर्मनी में तुम जाके क्या प्रैक्टिस करोगे? उधर तो पहला MBBS करना पड़ता है ना. ओनली एन MBBS डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब होम्योपैथी इन जर्मनी. यू एंड आई कांट गो देयर एंड प्रैक्टिस. वो नहीं होता है. फिर भी यू कैन कॉन्सेंट्रेट, कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू देम, प्रैक्टिस देयर, एंड दवाई इधर से भेजना पड़ता है, नहीं तो उधर नहीं मिलता है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. अगर उन्होंने वो अच्छा एक होम्योपैथी डॉक्टर अगर उनको मिलता था, वो दिस इज द केस. बॉय ऑफ 3 could speak only words 1 at a time, join 2 with difficulty. He was advised to therapy for response slow high करके. Shy 3 marks था, would not make an eye contact. वो eye contact उनसे नहीं हो रहा था. हाइपर एक्टिव बिहेवियर थी. हाँ, आप बोलते हैं ऑटिज्म, ADHD, ये सभी बोलने में अच्छा लगता है. लेकिन मैं जो पकड़ा ADHD में, मैं जो पकड़ा ऑटिज्म में, वो आपका दिमाग है. आई थिंक वी ऑल हैव टू डेवलप our own innovatives, our own capacities, our own potentials to identify. हाँ, ये वही केस है. अगर दिमाग में है तो आता है, दिमाग में नहीं है तो नहीं आएगा. तो क्या करें? लिंकन ने क्या बोला? इफ यू हैव नो इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री विल मेक फॉर इट. मैं 2 मिनट में लेता हूं, वो आपको 2 दिन काम करना पड़ता है, अगर इफ यू आर नॉट स्टडीड विथ. तो लेकिन जो फिर भी एक होम्योपैथी का क्या बोलूं मैं, प्लस पॉइंट बोलूं, नेगेटिव पॉइंट बोलूं, आप प्लेसिबो दे के बेच सकते 3 दिन छोड़ के आ जाओ करके. लेकिन एक बात हमको सब याद रहना, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तुम रेपर्टरी किया,
रेपोर्टरी में जो नहीं चाल रहे थे वो सभी डाल दिया, वो वही आएगा, सल्फर, कैल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, गए तुम काम से। वो दिया, मैंने भी दिया होम्योपैथी, वो भी बोलते हैं मैं होम्योपैथी ले रहा हूँ, क्या पति देगा क्या मालूम। चलो, एंड हाइपर एक्टिव बिहेवियर, चिल्ली पेशेंट, नॉर्मल डिलीवरी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक, medicines and maternal grandmother had hypothyroid. Speech is the, ये हम कैसे करेंगे? We will have to have the modern medicine or whatsoever called the medicines, psychology, psychiatry, clinical psychiatry, counseling और न्यूरोलॉजी आपको जरूर आपको दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो you don't know what you are doing. And if you are the one, you don't know what you don't know, God save you on the patient. तो ऐसा नहीं होता है मैडम। तो we will have to have all the knowledge of medicine, क्योंकि Hahnemann and all the 80% of the writers in homeopathy were basically MD doctors of allopathy. Let us not forget this. उसके ऊपर उन्होंने जगह बनाया होम्योपैथी का, तो हमको भी वो बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। Speech is the verbal expression of language, includes articulation, which is the way sounds and words are formed. वो हमारा एक साउंड एंड स्पीच, हियरिंग एंड स्पीच, एक इम्पेयर्ड का गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है मैसूर में, and I have a lot of patients from there also. They are their teachers and their doctors. They are very good in expressions and coming out with all this thing. Children have oral motor pathway and inefficient communication in areas of brain. वो भी हमको मालूम रहना चाहिए what to give what. मैं तो अभी सब रेडीमेड करके डाल के आपके मुंह में डाल रहा हूँ, इसलिए ऐसा दिखता है अरे ये क्या इजी केस है, साला पैराटकार दे दिया, तो इसमें वो सभी। लेकिन टू ब्रिंग इट टू दी what I would say, to the repertorial language, to observe and identify the, most of the times they will come with ready-made diagnosis. You don't need to worry about that, because अभी सभी तुम्हारे से पहले वो लोग आके अभी ये करते हैं, तुम्हारे सामने ही करते हैं, तुम क्या है, तुम्हारा औकात क्या है, किधर से आता है, तुम कितने बच्चे है तुम्हारा, सब देख लेते गूगल में, और उनके बारे में तो उनसे आपसे पहले वो बोलते हैं ये केस क्या है। नाउ दे हैव कम अप टू दैट, बट आपका ताकत इसमें रहती है, सिर्फ वो लोग जो गूगल में फाइंड आउट कर रहे हैं सिम्टम्स और ये जो है उसमें नहीं रहेगा। आपका ताकत आप में जो रहेगा, आपका रेपर्टरी, आपका मेडिसिन, आपका आर्गनान, इन तीनों में आप कितने ताकत वाले हैं, उसके ऊपर आपका नतीजा और आपका उनका पेशेंट का नतीजा और इंटरेस्ट और इम्प्रूवमेंट सभी उसके ऊपर खड़ा रहता है। द पैची डेवलपमेंट एज सम माइलस्टोन्स आर नॉर्मल, द जेनेटिक मेकअप विथ शाइनेस एंड चिली पेशेंट, इसको मैंने इसके ये सभी बाद में किया, जब पेशेंट आया ये सभी रूब्रिक्स उन्होंने लेके नहीं आया, पेशेंट आके तुम्हारे सामने बैठा है, ऑब्जर्व करने के बाद आई हैव मेड दीस ऑब्जर्वेशंस एंड आई हैव ब्रॉट इट अंडर योर नोटिस। वो बेरेटा कार्ब 200 ऐसा within 6 months he could form sentences. See the boy. The boy is. No, first when you came, how was he? ಸ್ಪೀಚ್ ಫುಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂಟ ಕೂರಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತಾನೆ 50%. ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಟೀಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಎದುರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ನಾನು ಸ್ಟುಟ್ಗರ್ಟ್. ಸ್ಟುಟ್ಗರ್ಟ್. ಓ, ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಲ್ಲ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಇಷ್ಟ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆ You watch the child what he is doing.
ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾವು ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ We can handle somewhere ಹೋದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭುವನ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನೋ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಬೇಡ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್? ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು? ಹೇಳಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 months ಆಗುತ್ತೆ. This case was treated for 2 years with Beretacarb 200, 3 times a day, 3 days, given 1 week's gap, repeat Beretacarb again. After the 4 courses of Beretacarb, what I have not written here is, I have introduced as a intercurrent remedy as tuberculinum 200, 1 dose once in a month. That I was unable to, when I have done these slides, I have not done that. But what I need to tell you is what I have given is Beretacarb 200, tuberculinum 200 as an intercurrent remedy once in a month. I have treated this case for 2 years. Now in Germany, there in Germany, Stuttgart, and this child, which was earlier, they were afraid of, teachers were afraid of touching him. He has now, his speech has come back. He can speak now. He can understand. Earlier, they could not take him to any mall, any purchase or anything. He wouldn't have any eye contact. Now, touch करके बात किया तो बात करता है. This is what homeopathy can do. And I must tell you, all these people who are going to see today, they have not come to me as a new case or first time they are approaching a case. No, they have literally seen all the specialists, neurologists, child psychiatrists, child neurosurgeons, neurophysicians, kya nahi hai, whatever the best available, including in Germany, they had come. And this case, after 2 years, now this was done almost around 2 years back. After the 2 years of that, I have increased the dose of Beretacarb 1M. He is almost normal. We'll go to the next case. Patient had a tiredness, weight gain rapidly when he was 4 years. His liver function then were very high. Triglycerides were 300, for which they had done free insulin, and it was diagnosed as hyperinsulinemia. He was put on anti-diabetic diuretics. He was also taking anticonvulsant drug, but the insulin fluctuations and hypoglycemia created severe disturbances. This case, beforehand, I will tell you, they are very clearly told this fellow would go into hypoglycemic shocks. After going into hypoglycemia, he would go into severe fits. They would afraid and they would carry him. वो उसको हॉस्पिटल भाग के लेके जा सकते थे. और after seeing with all the gastroenterologists and our psychiatrists, our neurosurgeons, after सब मिलने के बाद हर महीने इस पेशेंट को 10,000 का दवाइयां देते थे ये लोग. I will show you next. Child would get tired very easily. He would also not be able to walk, needed support, frequent micturition. He would get recurrent infections, normal delivery, but milestones were delayed, not daily. At present, low susceptibility indicative. Either सब में Beretacarb, सब ने some remedies, वो सब don't go. इसमें क्या किया? बाकी सब there was no general I would say depreciations. तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक ऑर्गन रेमेडी चूज कर लिया. इंसुलिन
200 इंसुलिन 200 देने के बाद क्या हुआ? ಮಾತ್ರೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ 14 ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಿದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ 100 ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. 100 ಮಾತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. 10,000 rupees. ಕಡಿಮೆನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಇದೇನ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಮೇ 14 ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ನೆಸಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಡೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಔಷಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ? This case was giving medicines worth of 10,000 rupees per month. After 6 months of treatment, of course, any sudden failure of an organ can always indicate us that it is a syphilitic miasm. That we should understand. That's what I understood. So, after 6 months of treatment here, now I have kept him minimum dose of anti-diabetic drug of 100 rupees per month. Can you imagine that? Per month, they used to use 10,000 rupees worth of medicines. After giving insulin 200, of course, what again I have not written here is, here and there, 1 dose of syphilinum 1M at the night, once in a month, I had given one dose of syphilinum 1, which I had not written, unfortunately. But I must tell you what I had given. This is the case. I think we'll go to the next one because we may, I don't know how much time, half an hour. Okay. Okay. Here is a case. ये जो फाइलेट ऑफ टेट्रालॉजी जो बोलते हैं, हार्ट में होल था, उसको वो क्लोज कर रहे थे. क्लोज करने के बाद भी द चाइल्ड वाज मोटर स्किल्स नहीं थे उसके पास. डिफिकल्टी, वो लेफ्ट आई क्लोज नहीं कर पाते थे. वो स्पीच और लैंग्वेज, स्पीच थोड़ा स्लर्ड था. कॉग्निटिव स्किल्स वो जो थे, देखने में, कॉम्प्रहेंड करने में, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया क्या है, उसको मालूम नहीं होता था. सब चीजों के लिए वो मदर के ऊपर खड़े हुए थी. चाइल्ड has inherited, as I told you, वो syphilitic miasm था. मोटर डिले, स्पीच डिले, स्टबर्न बिहेवियर, वो सभी देख के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी उसको दे दिया था. 1 बरस के बाद उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का जो दिखा के फ्यू डोजेस ऑफ आरएम आयोडाइड 200 भी दिया था. तो ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊಂಟದ ಬಲ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ? ಅದೇ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಳೆ ಸರ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 7-8 ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ 3ನೇ ಸಲ 4ನೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ತನಕ. ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. 3 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ. ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ? ಮಾತು ಫಿಂಗರ್ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಆಡ್ತಾಳೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ये केस में 1 बरस में उसका कॉग्निटिव स्किल्स जो थे बहुत इंप्रूवमेंट हो गया. उसका स्पीच बहुत अच्छे हो गए. स्पीच उसका बहुत अच्छे आ गए. वो खड़ा नहीं हो पाते थे दोनों पकड़ के भी. अभी एटलीस्ट शी कैन स्टैंड फॉर मिनिमम 15 to 20 minutes. दिस वाज द केस. उसके बाद भी मेरे पास कंटिन्यू किया. मैं सिर्फ बेरेटा कार भी उसको दे चुका हूँ. 3 दिन का डोज और 10 दिन का गैप, ऐसा करके 1 बरस में शी वुड सर्टनली सी हर साइकियाट्रिस्ट, हर चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, और वो जो न्यूरोलॉजी का देख रहे थे
और उनका थेरेपिस्ट करने वाले, they really watch, yes, after the treatment of homeopathy she did reach a level of we can सहन सकते हैं, ऐसा चीजों में this case was done. ये मेरा जो नेक्स्ट केस है, मेरे लिए बहुत तसल्ली दिया हुआ केस है ये. सब छोड़ दिया था, सब लोग छोड़ दिए थे. बायलैटरल विजुअल पाथवे उसका ब्लॉक हो गया था. सिफिलिटिक माइजम है, आपको सब मालूम है. ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स भी वीक हो गए थे. एंड यू नो दैट सीवियर इन्फ्लेमेशन, चांसेस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, CNS, आई मसल्स विच आर सिमिलर ऑटो इम्यून. मैं आपको एक इसका फोटो दिखाऊंगा. व्हेन शी केम, हाउ शी वाज, शी कंटिन्यूड. जो मैंने बोला था ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो गए, इसमें हम क्या करेंगे, नहीं होता है मेरे से. वो दे डिड नॉट लीव मी. शी कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग years. यू विल सर्टनली अप्रिशिएट. ये 10 साल में हमने 10 साल क्यों किया, वो ऐसा ही है. अगर आप बीन्स को मड में डाल दिया, वो 3 महीने में उसका कटाव कर सकते हैं आप, इट कैन कम. लेकिन आपने एक कोकोनट को डाला, उसको 5 बरस लगेगा. सो वी शुड ऑल्सो सी दी depth of the disease, seat of the disease, virulence of the disease and susceptibility of the individual. और हनीमन ने जो बोला, हमने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं. एक ही डोज, सिंगल डोज, मिनिमम डोज. सिंगल डोज का मतलब क्या है, मिनिमम डोज का मतलब क्या है. एक डोज दे के 1 बरस बैठ जाओ, वो जो होता है होने दो. कैन यू मेक आउट. आपने ये बोल सकता है कोई आदमी इंक्लूडिंग मी, जब मैं दवाई देता हूं मैं सिमिलिमम दिया हूं करके बोल सकता है क्या? इफ यू आर टेलिंग दैट, आई एम श्योर दैट आई विल बी अ फूल. दवाई देते ही बोल दिया मैंने सिमिलिमम दे दिया. सिमिलिमम इज ऑलवेज ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट में बोल सकता है कि हाँ ये दवाई सिमिलिमम था. अदरवाइज हाउ डू यू नो? द प्रूफ ऑफ द पुडिंग मस्ट बी इन ईटिंग. आपने बोल दिया तो पेशेंट बोलना ना, आपका रिजल्ट आपके सामने रहना ना. अगर वो नहीं रहा, अगर आप बोले एक ही डोज दिया, 1 बरस बैठ लिया, मिनिमम डोज दिया, नहीं. मिनिमम एनफ टू एवोक ए रेस्पॉन्स इन एन इंडिविजुअल इज द मिनिमम टाइम टेकन. मिनिमम का मतलब वही है, एक में एक ही मिनट वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग हो रहा है, और नहीं तो डायरिया हो रहा है, नहीं तो कॉलरा हो रहा है. हाँ, एक डोज में आपको इंप्रूवमेंट आना चाहिए. और 24 आवर्स में ऑल द एक्यूट केसेस दे आइदर एंड इन रिकवरी और इन डेथ. नहीं दिया तो दवाई ठीक से नहीं दिया, यू विल हैव टू चेंज अदर हाफ एन आवर. इमीडिएटली यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू सिट देयर एंड सी द इंप्रूवमेंट एंड देन कम बैक. लेकिन ये ऐसा केस में आप उधर सामने बैठ के क्या करेगा? मैं 10 साल दिया हूं दवाई इस केस में. दिस वाज वो चाइल्ड का मतलब 11 साल हो गई, वो लड़की अच्छी दिखती है, मैं दिखाता हूँ आपको. वो वायरल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस सिंस बर्थ आई मस्ट टेल यू. निस्टैग्मस, वो जो ऐसा होता है ना आंख दो, वो शी कुडंट लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो, वो ऐसा नहीं बैठती थी. वो मेरे सामने दोनों गट 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 होते थे. मैं बोला अरे सारे छोड़ के मेरे पास ऐसा चीज काय को लेते हैं. मेरी माँ, नो, माँ वॉज द ग्रेट माँ. मदर्स आर ऑलवेज ग्रेट. वो नहीं छोड़ते हैं, कोई से भी होने तो वो पकड़ते हैं. कोई बोला है उसको इसके पास जाओ, वो नहीं बोलता है तुम छोड़ो मत, कैसे भी करो. सब लोग बोला है ना, नहीं होता है. इसके पास कोने का क्या है, उसका फीस तो 200 रुपए है, जाने दो, मेरा ऑटो का चार्ज उतना ही होता है. ड्रूपिंग ऑफ eyelids, watering of eyes, pain in eyeballs, family history of optic atrophy, chilly patient, friendly, good in studies. इसमें मैंने जलसी में संभाल किया. A remedy for autoimmune responses, seat of action was high, covers totally pain, drooping, nystagmus, सब कवर करते थे. उसको खाली फास्ट भी बाद में देना पड़ा. मैं पहला दिखाता हूं उस केस को, अब देखिए.
ಅದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್? Look at this girl's first photo when she came. Mother will show you. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತಂದೆ ಕಳಿಸಿ. ಓ ಅಂತ Consanguineous parents. ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು? MRI showed optic nerve atrophy. Amblyopia. ಸೊ ಈ ತರ ಪೂರ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಡ್ಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸರ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಇವಾಗ 14 ಮುಗೀತು, 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಡಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಫೋಟೋ ನನಗೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಈ ತರ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಓಕೆ. Eyes were looking here and there. She couldn't see anything. And she could only see up to her nose. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬಂತು? 5 years After 5 years of treatment, she started looking like this. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ದು ತೋಟ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಅವಳೆಲ್ಲೋ ನೋಡೋಳು, ಹೌದು, ಎಸ್ಟಿಗ್ಮೆಟೈಸಮ್ ತರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸಾಕೋದು. ತುಂಬಾ ಈಗ ಕಣ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಾಡೋದು ಸರ್. ಹಳ್ಳಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. She is talking about nystagmus, which wouldn't stay at one place. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆತರ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿತಾಳೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಂದಿದ್ನಲ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ. She is telling that she couldn't see anything. ಬಂದಿದ್ವಿ. She only watches TV now whenever I come. That's what. This is her recent photo. See the first photo 10 years back and see the photo now after 10 years. ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ಲು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? So she gives 100 out of 100 marks to me. Her child was ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲೆಸನ್ಸ್ she couldn't read anything earlier because of optic atrophy. Yes, very good. Earlier she used to see with the nose near. Now she can read at distance. Very good. Very good. Very good. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾಳೆ. ಅಡಿಷನ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Next ಹೋಗೋಣ. ಕಣ್ಣೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 years ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಮ್ಮ, 2 years ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಅಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ Shankar Netralaya people in Madras, they have told very clearly that your child will lose total vision in another 6 years. Maximum time given to her was 6 years. She was mentally prepared to take a child, how to maintain a blind, how to manage everything. Mother was learning. Today she goes to her field. They are just around 30 miles away from Bangalore. They have their own resort there. They have their own agriculture field. Now she goes alone. Even in the malls, she goes alone. She is almost turned out to be, according to them, she gives me 100 out of 100. In 10 years, 10 long years, I think it is mother's insistence
that I maintained. I maintained from Gelsemium 200 to Gelsemium 1M. I think I always used in all the chronic cases the miasmatic remedies, without miasmatic remedies, without indicated similimum, I don't know. I could have stuck to one medicine and go on giving, which I didn't know. Each case differs. It is the patient जो है वो डिसाइड करता है. मैं मेरा थियरी उधर नहीं डालने का. उसको जो चाहिए था 10 साल she took treatment. उसके बाद if you remember, you saw the first photo when she came where both the eyes were going and both the things. If you would have shown the video, she had a typical nystagmus. 10 साल में ऐसा almost like a real bride. She was sitting in front of me with their photos in one of the marriage. This was a erb's palsy जो होता था. ऐसा एक बच्चे आए थे. Gait was affected, stiffness, weakness left upper limb में हो गया था. Delivery का time में उसका they would have brachial plexus injury. Actually you also know what is वो brachial plexus का erb's palsy किया तो क्या होता है. इसको भी मैंने वही दिया था दवाई. Tincture of the bark of the root chopped and pounded before mixing with alcohol. What Gelsemium has done, अगर आपको ये मालूम करना चाहिए उसका प्रूविंग में उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स दिखाया. देखो, within 1 minute legs were paralyzed, dragged himself with his arms, tremors on least exertion, 24 hours में vomiting or fever, heart action became violent. These are all the proving of the Gelsemium drug during the proving. So when you see the same thing, this was the boy who could even lift his left hand. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ತೋರ್ಸ, ಎಡಗೈ ತೋರ್ಸ. Now he can lift the hand, which was almost paralyzed and left down. Now she can, motor skills have also improved. Now she holds that pen, which she was not doing earlier when she came. Of ಈಗ course, ಇನ್ನೇನ್ ನಮ್ಮದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ? ಅಲ್ಲ ಇವಡ ಆತ ತೋರ್ಸೋದು ಹಿಂದಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಪೆನ್ ಮೊದ್ಲು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮೊದ್ಲು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. she couldn't hold the pen earlier. Almost the left upper limb नीचे गिर गया था वो. Now within 6 months of Gelsemium, I think I must have not told you here was Arnica 200 here and there मैंने बीच में यूज किया हूँ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಂತಾಳ, ಎಳ್ದಾಗ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? This was the beautiful case in मेरा जिंदगी में पहली बार अगर एक सल्फर पेशेंट को मेरे सामने देखा, जिंदगी में ये पहली बार था. अनफॉर्चुनेटली I did not know to video this fellow. पहली बार मैंने वीडियो करने को मेरे को छोड़ता था. मेरे को भी गारंटी नहीं था इसको वीडियो करके क्या करूं, ये तो निकलने वाला है. That was the first time I could not make the video. After 1 month of the treatment, मैंने इस पेशेंट को वीडियो किया. The way he is talking, you will know why I have chosen. थोड़ा लेंथी होगा. कितना है टाइम? ओके, थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा देखिए. चलो मैं दो. He had total beard, unkempt. वो पागल का जैसे ही बैठा था. वो क्लिनिक के बाहर जो बैठे थे, बाजू वाले ने मेरे को बोल रहा था अंदर आके, सर ये तो मटकारा है, ट्रैक पिकर का जैसे जो मिलता है वही लेके क्लिनिक के बाहर खा रहा है. ये क्या पागल है क्या? पेशेंट है. That was the situation. After 1 month of sulfur, he came with a
typical shaven head, what it is. kempt, dress change. If I would show you, It's achievable. Is उसको मैं देख रहा, अगर दिखाता था वो बहुत अच्छा था. वो सल्फर ओनम देने के बाद I could have see, look at the way he's so intelligent. He's software engineer in America. पागल होके घर लेके आ गए, तो इस पागल के पास लेके आ गए. तो मैंने उसको सल्फर दिया, वन एम सल्फर वन एम मैंने मेंटल स्टेट में नहीं दिया था किसी को भी, इसको दिया. एंड व्हाट यू सी हिम इज सल्फर वन एम फॉर वन गैप, 1 महीने के बाद ये देख रहा है. बाद में he became better. But I can see what you were last time and what you are now. There is a difference. Clarity. Oh, you're fine. On a comparative scale, but you are something different. Anything else? Look at now what he talks. He knows, उसको उसका डिसीज क्या है वो भी मालूम है, क्या करने का वो भी मालूम है. He will explain to you what is. See, when I say my hand, maybe a grammatical expression, but I cannot tell who said it exactly. It feels like there is another person here. Typical of anacardium. There are two wills and understanding within me. They are fighting each other. That was what anacardium was. मैंने anacardium में switch किया. He almost 75-80% he became all right. बाद में क्या वो मालूम नहीं है. I have not followed this case. मैंने क्यों दिखाया? Mainly because mentally, I have grasped. I can say this is anxiety, this is that patient. How each one is turning into a vicious cycle. But the heart doesn't seem to understand. I have understood. I am calm, but this is not calm. So there is a difference between that and this. So there is two things within him. One is telling right, another is telling is wrong. Two wolves are fighting within himself. उसको मालूम नहीं है किसको सुनने का. That was उसका हैसियत था. इसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो के बाद उसको अनाकार्डियम ओनम दे दिया. He improved very well. पहली बार एक्चुअली मेरे को I was itching to, I must have taken his photo. वो बाहर बैठे हुए सब बाकी पेशेंट्स वो बोल रहे थे मेरे को, सर ये क्या रोड में पड़ा हुआ सब लेके खा रहा है, इतना बड़ा लंबी. ऑफ कोर्स ये अभी पिक्चर वाले हीरो वाले अभी छोड़ने लगा दाढ़ी, वो अलग बात है. लेकिन ये जब आया इसका दाढ़ी इतना था, सो अनकेम्प्ट. सल्फर में आप जो देखते हैं मैंने इसमें देखा था. बास भी आ रहा था उसके माँ के बाजू में बैठ के. मदर वाज सो अशेम्ड. वो इतने अशेम्ड थी, मेरा बेटा ऐसा है और बाहर सब पेशेंट्स देख रहे हैं इनको. मैंने तो ये असंभव है इसको ठीक करने का. लेकिन कोई बोला वेदर होम्योपैथी कैन हेल्प. यस, होम्योपैथी कैन सर्टेनली हेल्प इफ यू कैन एबल टू. आपका दिमाग में वो है. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर नॉट इन्वेंटिंग ए सिस्टम. आपने एक सिस्टम को वो इन्वेंशन कर रहे हैं क्या, डिस्कवरी कर रहे हैं क्या? नहीं. क्या है, आपने सिर्फ मेटेरिया मेडिका जो है हमारा मेटेरिया मेडिका क्या है, वो डेड आई क्या? नहीं, वो लाइव मेटेरिया मेडिका है. किसी ने वो जो सिम्टम्स अभी लिखा है ना उधर, वो प्रूविंग में किसी ना किसी ऐसे प्रूव किया है, उस सिम्टम्स के साथ आया है. मेरे को क्या करना, उसको इसको ताल्लुक कर देना, मैच कर देना. दैट्स ऑल योर जॉब. यू हैव बीन नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट ए सिस्टम. लेकिन हमको इतना मेटेरिया मेडिका एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स, वेयर इज द प्रिंसिपल व्हेन टू गिव द मेडिसिन. माफ कीजिएगा सर, अब हमारे पास ओनली 10 मिनट्स बचे हैं. कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं. तो क्या करें, बंद करो? हाँ सेशन आप बस अपना इंडी कीजिए तो हमारे क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा. अच्छा, मैं नेक्स्ट केसेस नहीं जाए? नहीं सर, अब नेक्स्ट केसेस मत दीजिए. 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं. चलो बंद करो. Sir, we need your class. You have to take another classes for us.
to get the knowledge of your cases. Actually, अरे अरे देखो they are मैडम, not. हाँ सर, हम आप नेक्स्ट सेशन में फिर आप आइएगा, सैनिक सर आपसे बात करेंगे जरूर से, क्योंकि अभी आपका क्लास अधूरा रह गया है। अभी जितना बचा हुआ है हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी कुछ हमारे पास इंग्लिश सेक्शन 8 से शुरू होते हैं। ठीक है बताइए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है सर। बोलिए। एक क्वेश्चन है डॉक्टर रुद्रेश सर, मेरे टॉपिक पे क्या क्वेश्चन है सर? हाउ टू मैनेज इनफर्टिलिटी केसेज। हाँ एक क्वेश्चन है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से आया हुआ, हाउ टू मैनेज इनफर्टिलिटी केसेज, प्लीज शेयर सम टिप्स। अरे वो टिप्स है, अभी तुम्हारे पास आपके पास 10 मिनट भी नहीं है। और मेरा इनफर्टिलिटी का बच्चा पैदा होने के लिए 9 मंथ्स चाहिए, तो मैं 2 मिनट में करा दूं? हाँ नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं रिपीट कर रही हूँ, और एक सर क्वेश्चन और भी है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी सिंस 6 years, प्लीज सजेस्ट मेडिसिन एंड मैनेजमेंट। वो दूसरे दिन करेंगे 3000 प्रूवन केसेस विथ डॉक्यूमेंटेशन, 3000 केसेस है हमारे पास, वो करेंगे जरूरत पड़े तो, जब आपके पास समय रहे तो, और मेरे पास भी समय रहे तो। ठीक है, ओके सर। हमारे साथ श्रीधर प्रूफ सर भी हैं सर। Yes, Dr. RUDRSH, are you remembering? I know you very well. मैं आपको बहुत समझता है, मैं उड़पी में था। अरे सीसीआरएच में। हाँ यस, मालूम है। फिर उसके बाद में 2000 में मुझे प्रमोशन हो करके कोटे में अपॉइंटमेंट हो गया मेंटल हॉस्पिटल का। फिर ऐसा केस बहुत में देखा था। फिर उधर एक ही है, इधर डॉक्यूमेंटेशन फोटो ले नहीं सकता, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द पेशेंट्स, बिकॉज दे आर इनसेन। हम दवाई नहीं देंगे, वो फोटो लेने नहीं दिया ना, उसको दवाई हम नहीं लेंगे, भगा देंगे। नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट में कर नहीं सकता सर, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अरे गवर्नमेंट में रहता तो हम इतनी दूर थोड़ी आती थी, होम्योपैथी है। ठीक है, कुछ भी बने तो हो गया आपका। ये केसेस बहुत बढ़िया था, फिर भी आ जाइए। हमारा एक मंच, IFPH का मंच आपके लिए खुला होगा। फिर इसके बाद में आपका बहुत केस है मालूम है, तो आ जाइए, इसमें बताइए। सर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जिनको भी क्वेश्चंस करना रहेगा डायरेक्ट आपको मेल कर देंगे। ठीक है, आपका फोन नंबर भी दीजिए, आपको टाइम होगा तो तकलीफ नहीं होगा तो फिर दूसरे को। हाँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। सर आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, नॉलेजेबल था। तो थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके। मेरे को ये बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा एक क्लासमेट हेमा मालिनी, वो हेमा मालिनी जैसी थी, वो अभी बताइए, उनको दिखाइए, उनको हेमा मालिनी को दिखाइए। मैम का वीडियो ऑन है, मैम काइंडली जस्ट अ मिनट। हेमा मालिनी मैम, you are now. I have unmuted myself. Yes. Yes. वो she was my classmate में, ये जो रामपुर का लक्ष्मण ना 75 में जब बेंगलुरु आई, वो इसको इतनी हंसी आ रही है मेरे को, वो क्या इधर ही आ गया क्या, इंग्लिश मालूम नहीं है, 3 महीने हुए, ये मुंह नहीं खुला, सामने सीट में बैठ गया ऐसे मैडम को देख के। तो आई एम सो हैप्पी टुडे, at least one of my classmate who is in Bombay now, whose husband is a commander in the ship, तो उन्होंने आज आई, तो I'm happy because मैं जो भी हूँ, she knows only I practice in clinic. She has also waited unfortunately sometimes जब वो इधर आई थी, लेकिन at least she could able to hear मैं जो करता हूँ वो सुनने का उसको मौका मिला। तो मैं आभार हूँ कि IPH को एक नया गठबंधन हो गया। जो आप अभी you have told us all your case about today is just about 1% of what you do. You are a miracle man.
So you do wonders to homeopathy and the people who come to you, and the lucky ones only come to you. And you've done a lot of contribution for homeopathy. Well done and congratulations. Thank you, Hema. Thank you. God bless, God bless. डॉक्टर राम प्रवेश शाह भी है सर, मैंने आपको म्यूट किया है। डॉक्टर राम प्रवेश शाह, अब आप बोल सकते हैं। हेलो डॉक्टर राम प्रवेश शाह। हाँ जी, बताइए। हाँ, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। हम लोग का पटना में मिलन हुआ था और बहुत अच्छा आप केस प्रेजेंटेशन किए हैं, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। या कि जो है मैग्नेटिक रोल ऑफ मैग्नेटिक ट्रीटमेंट पर जो है और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम लेकर इतना बढ़िया केस को डिस्क्राइब किए हैं कि जो आप कह नहीं सकते। बहुत अच्छा, हम आपसे प्रसन्न है। और वहाँ भी प्रेजेंटेशन किए थे सम्मेलन में भी पटना में, तो जो है जब तक वह बहुत अच्छा लगा। एकदम निश्चित है, बिना क्रोनिक नहीं हो सकता है। किंग ऑफ एंटीस्टोरिक रेमेडी, सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। द किंग ऑफ एंटीस्टोरिक रेमेडी, देन क्वीन ऑफ एंटीस्टोरिक रेमेडी कोरिनम। King of antipsychotic remedy Puja, then Queen of antipsychotic remedy Medoinum, King of antisyphilitic remedy Mercol, and Queen of antisyphilitic remedy Syphilinum। और डायथेसिस जो भी है, ट्यूबरकुलम हो या जो भी, उस आधार पर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सिम्टोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मेट्रिया मेडिका हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। प्रणाम। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन हमारे पास सर और भी आया है सर। काइंडली सम लाइट ऑन रिपीटेशन ऑफ सल्फर एंड एनाकार्डियम इन अर्लियर केसेस। वो जो सल्फर का था, उन्होंने उसका दाढ़ी सब निकाल दिया, उसका इंग्लिश भी थोड़ा बढ़ गया, केम्प्ट, सो अनकेम्प्ट से केम्प्ट तक आ गया। माँ के पास आके मेरे से इतना ब्यूटीफुल इंग्लिश से बात करने लगा, तब मैंने सल्फर बंद किया। सल्फर आई डिड नॉट रिपीट एट ऑल, दैट वाज द ओनली वन टाइम आई गेव हिम सल्फर। उसके बाद जब बोलने लगा, मेरे बीच में दो लोग हैं, ये एक बोलता है, वो एक बोलता है, 2 people inside fighting, that's when I started anacardium। वो अनाकार्डियम 1 महीने के बाद उसमें भी अच्छा हुआ। बाद में I ended with tuberculinum onnem in that case। तो उसके बाद वो केस वापस अमेरिका चला गया। वो मेरा पैसा भी गया, 3 महीने में निकल गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और आपके लिए एक टॉपिक आया काइंडली नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो तो इनफर्टिलिटी पर आप केस प्रेजेंट कीजिए। किया ना, लास्ट टाइम भी किया ना। हाँ नहीं, अभी एक क्वेश्चन भी आया है कि नेक्स्ट टाइम आप इनफर्टिलिटी पर भी आप हमारा पितामह किधर है? पितामह आज छुट्टी पर है सर। अरे आज उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है संभालने के लिए आज का सेशन। मेरा याद दिला दीजिए और मेरा प्रणाम भी दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर सर। थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ हमारा आज का हिंदी सेशन समाप्त हो रहा है। अब इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये मंच में डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। Thank you, Dr. Virumala, and thank you so much, Dr. Rudresh. It was a wonderful session, and these are, as your classmate told, these are the miracles of homeopathy. Now it is the time for the English session. Thank you so much. No, I said Dr. RUDRSH is a miracle man. Homeopathy is miracle, but the man behind it is Both Dr. the miracles RUDRSH. meet up. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Yeah, okay. Now it is the time for the English session. Welcome everyone to today's session. Today is our 1121st day of uninterrupted webinar. We are not taking any break, not holidays. Continuously, we are conducting this webinar without any break. Thank you and welcome once again. I am appreciating all of your participation and encouragement.
Really, IFPH is growing every day. Our family is becoming bigger and bigger. So happy to see that even the Hindi session is growing day by day. Thank you so much. And today's our guest is Dr. Prakash Rao. He's a BHMS and he has postgraduate diploma in physical medicine and rehabilitation. And he undertook projects with the UNICEF and AIDS Control Society. And he is the winner of many awards for the outstanding work in homeopathy. And he has 30 years of experience in the Central Council of Homeopathy. He worked with the Central Council of Homeopathy. And today's our subject is, just now he joined. Today's our topic is Health Disease Homeopathy Part 4. I'm welcoming Dr. Prakash Rao. I'll make you co-host, sir. Prakash. Okay. Dr. Prakash Rao, you can talk now. I'm welcoming you to. Good evening, madam. Good evening, sir. Can you hear me, madam? Yes, of course. Today, no slides. I will see slides on my desktop. Then I will read it for you. Okay, madam. You're not sharing the slides, sir? Not sharing the slides, madam, because this I cannot speak from desktop, and okay. I cannot share slides to my phone. I don't have so much. Okay. I don't know so much of technology. It's okay, sir. It's okay. Then how are you, madam? Fine. Yeah, good, sir. Yeah. Good evening to everybody. Almost 36, 38 people have gathered. Welcome to distinguished delegates. Today our topic is health, disease and homeopathy. So in the part of health, disease and homeopathy, we have completed the health part, and we have finished what is the health, the process of health, the origin of health, how health has been created in human body, how health and well-being, life, all are together are known as health or life or well-being. We have studied completely in 3 parts, and today we are going to start the disease. What is the origin of the disease? How disease entered into the body? Whether the human being has taken first the evaluation or the disease took the evaluation, where from the diseases come, how diseases come, what are the types of diseases, from there, from the origin, from the onset of the disease conditions to disease classification to diseases that have been treated with homeopathy and homeopathic understanding of the diseases and the modern technology of the disease condition, where the human beings are going to control the disease, how the disease and human being, like health, the disease also the part and parcel of human's life, and how the human life has evolved, how the human lives evolved with health or the life or the disease. So human being has to die or human being has to end this physical body, means he should have some abnormality in the physical body. That abnormality will makes him to leave the morphology of this physical body, and ultimately leaving this physical body is known as a disease condition, which has made human beings to learn about their body more than the God and philosophy and the spirituality. So human beings started inventing, thinking and understanding his own body, our own physical body. By that, human being also understood the whole organism, the organisms that are present in the total universe. At the same time, by understanding the self, he also understood
the universe. That is the concept of the disease. So understanding the self, what is the reason for this physical body to change into morphology and end the movement or the rhythm or the kinetic energy or stoppage of the energy and becoming immovable, and the physical body that was functional for all these days suddenly became immovable and immobile. So human being was in search of the body, why it is becoming immovable. By understanding his own body, he understood the spirituality, and he also understood how the diseases have been evolved. So the thought process of the disease is how he came to know what happened. What does this illness mean? What is this illness? Why I am getting illness? Why I should be only ill? Why I have to get disease? Why the disease is coming? What is making my body to get the disease? Am I sick? Am I doing any sin? Am I exposed to any other things? Or somebody has done anything to me? Why I am only getting disease? So this is the suspiciousness. This suspiciousness made human beings to think and to inquire about the disease condition. That is, why I am only getting illness? What does this illness means? Am I alone getting the illness? Then what is the message to me from my body? In the beginning, human beings, even today, human beings will think that the disease process is a lesson. Even in this modern world, people will say that fever is nothing but the expression of the toxicity of the body, and the toxicity is coming out. If there is cold coryza, they say that the viruses are going out. So in the beginning, human beings, this thought process is not the new one. This thought process in the human body, human mind came when the human being took his birth. That is, what is the message for me or to me from my body? Why I am getting the message? Why I am getting flu? Why I am getting cold? Why I am sneezing? Why I am getting the disease? Is that really toxins from my body are coming out, or something toxicity going out? That's why most of the immunologists you will find nowadays on WhatsApp that see coryza or cough, cold is not a disease, don't take any medicine. Such things will come out because they think that his body is giving some message to him that you are abnormal and this abnormality is not wrong. Then how does pain serves me? See, most of the people thought that they are getting pain, they are getting the disease. This disease is a curse. I have to get this disease. I have to get this disease because I have done some sin. I have to get this disease because I am supposed to get. If I don't get the disease, I may not be complete my life. So how does this pain? This pain is a lesson. This pain is an experience in my life. And this pain, I have to come out. And this is a curse from God, curse from nature, or curse from somebody. So I am getting this. Naturally, after this, is it the creation of my own physical body? Then gradually human being thought process has evolved in a different way. Then he questioned himself, is it the creation of my own physical body? Why the other person is not getting the same disease? Why the corn or what or the black discoloration of the body is only to me? Why I am black? He is fair. Why I am getting this corn? Why he is not getting? Is it the creation of my own body? Is my body is not agreeing with some of the things in the nature? Does the nature is punishing me? He started thinking how disease is entering into his own physical body. Then am I to blame myself?
or I have to blame others, or the environment, or the water, or the soil, or the trees, or the air, or the total environment, or the people around me, or the God, whom I have to blame for my disease condition? Am I to blame my own physical body or my fate? Then he started thinking more and more. Is it physical in the body or is it psychological? Am I thinking of the disease myself? Am I really diseased or am I thinking of the disease that is not present in my body? Am I afraid of the disease? So he confuses himself. He develops his own anxiety. Then later on, he started thinking, who am I? Why I came? Where from I came? Why I am getting diseases? Why I am getting diseases? Whether because I am in the physical form I am getting disease, or whether I am in the psychic form I am getting the disease, whether my mind is getting the disease, though physically disease is not present, or my body is getting the disease. If mind is strong, why the body is not responding to treatment? If the mind is strong, the body has to relieve its own temperature or the disease symptom automatically. If the body is without any disease also, I am not comfortable, something wrong with me, I am afraid, I am alone, I am depressed, I am anxious, I may be suffering from this disease, so I may be a diseased person. Now he started confusing himself. Now he don't know whether disease is first in the body or disease in the first in mind or disease both together. Then disease only to my body, disease only to my mind, or disease only to my life, that is curse. If it is so, who am I? Why am I? How am I? This is the thought process that made human beings to understand the disease condition. Human, who am I? What am I? How am I? And why I am getting disease? So this process, we will stop of thinking this process at present, because in our lecture, we will talk about the first disease that came to earth, where from the diseases came. That will be little philosophical, little spiritual, little psychological, and totally scientific. And it is a collection of literary research, how the thought process of the diseases and diseases came. We will discuss in our the second lecture and end. Now we will go to the terms of the expression of the disease. So when human being wanted to know who is he, what am I, how am I, where from am I? So meaning time, he got the disease abnormality in his body. So he started calling the abnormality into disease, illness, disorder, syndrome, abnormality, ill health, indisposition, not feeling well. All these represents disease. Not feeling well, if we see clinically the temperature normal, if we go for investigations, they will be normal. But despite all these things, a person never feels well. That is known as not feeling well. Then indisposition, he will be abnormal in the morning, by evening he will be okay and he will recover himself without any medicine. Why he is not in a mood to attend the function in the morning, how he became suitable to attend the function, how he is getting motivation. This is indisposition. Ill health. Ill health means he is suffering from the same disease condition from many days, and he is facing some discomfort, and that abnormality in the body, that is a syndrome. There will be an eczema that never disappears or that will not be cured. It will be controlled, but again and again it comes. Syndromes, disorders, various disorders, physical disorders,
physically handicappedness, mentally handicappedness, and illness. Illness means suddenly becoming abnormal, and diseases that are going to be cured, not going to be cured, palliative, suppressive, manageable, non-manageable, irregularities. There are various terms to express the disease condition and disease conditions in proper. So terms of expression of the diseases are, they will be called scientifically by a physician or by a patient in various types. He says, the physician, it is acute disease, it is chronic disease, it is clinical disease, it is subclinical disease, it is progressive disorder, it is flare-up disease, it is refractory disease, and lastly, it is a terminally disease. And the disease is, the patient is terminally ill. That is, he is going to end his physical body, and one day the life that is present in the physical body is going to, which has dominated the physical body, which has guided the physical body in its all movements and functions, is going to end up one day. That is known as terminally ill. So the disease terms are disease, illness, disorder, syndrome, abnormality, ill health, indisposition, not feeling well, then acute disease, chronic disease, clinical disease, subclinical disease, progressive disease, flare-up disease, refractory disease, and terminally ill or terminal disease. Then what are the types of human disease conditions? It is estimated as on today, 18 major categories of the diseases are present. 18 major categories of the disease present, with more than 26,000 of diseases. The diagnosis is 26,000, and hardly there was a survey done by us. We have roamed various clinics. We have gone to everybody's clinics. We have taken up in 110 clinics, mixed together, allopathic doctors, homeopathic doctors, Ayurveda doctors together. We have seen their capacity. The most intellectual allopathic doctor with a MD qualification can put 19 diagnoses in a day. More than 19 means he has to see the book or the literature. The 20th diagnosis, diabetes, hemorrhoids, hypertension, then osteoarthritis, cervical spondylosis, atopic dermatitis, psoriasis, hypothyroidism, all he will put. But these limitation is only up to 19. If he is crossing the 19th disease diagnosis with his clinical knowledge, that means he is referring the book. Being an allopathic doctor, studied MA, MD, and very intellectual doctor, highly reputed doctor, but he could diagnose over in OPD only 19 disease conditions. He cannot diagnose another 20th disease condition without referring the book one day before, one day after, or during the examination of the patient. So such disease conditions, if you diagnose, there are 26,000 diseases representing all areas of the body, including blood, bone, immune system, muscles, reproductive disorders, endocrinal disorders, and interstitial disorders. These all together, if you diagnose it, we are, as on today, scientifically, there are 26,000 of disease conditions are present, and the diagnosed disease condition, clinically verified, scientifically evolved, scientifically studied diseases are 26,000. Out of this, some of them are fully understood, some of them are half understood, for some of them there is no treatment, and some of them suddenly coming and going. So despite of human knowledge, extraordinary knowledge,
scientific skill and development, infrastructure, technology, there are various disease conditions that a human being, as a physician, as a scientist, cannot make any attempt. And there are various disease conditions out of these 26,000 unanswered, unobserved, unattended, and human beings are living from age 0 to 100 years without seeing the doctor, by application of the doctor's knowledge, without going to a doctor, and they are ending their life by getting the disease, being treated by themselves. And there are many human beings, particularly in Afghanistan area, where the Tagzila place is not having any disease condition. There are around 99,000 people who are without any disease condition. They are genetically, chromosomically very well. Their height, stature, everything is up to the mark. They are living up to 100 and 102 years, and they are dying suddenly in the sleep. So such human beings are also present. In the same fashion, in Japan, people are living up to the age of 105, but they are being attended. Whereas in Afghanistan, they are cancer free, they are disease free. You don't believe even the COVID-19 has not affected. If you search the literature, you will find that they are the healthiest human beings present in Taxila area of Indian origin, where around the west of the Himalayan mountains, where they are totally free from disorders. So such type of human beings are also present. So it is, so far the scientific world has not understood everything, but it could calculate that there are 26,000 of diseases representing various parts of the human body. And 4 stages of natural history of the disease. What are the stages? It is underlying susceptible, subclinical, clinical, recovery. What happened? The underlying disease condition will be present. The history of the disease is people are susceptible to some infection. Later, they will be susceptible to infection. Then it will become subclinical. Then it will become clinical. Clinical, see, diabetes, clinical, subclinical, hypothyroidism, susceptible, cold, underlying disease factor, he runs temperature, tuberculosis. And from these 4 conditions, they may recover, they may become disabled, or they may surrender to the disease, subdues the disease, and they may also die. And these are the 4 stages of the disease condition. One is underlying factor in the body, second is susceptibility of the body, third is subclinical condition of the body, and the clinical condition of the body. These 4 stages will make them either after the treatment, either to recovery or to the disability or to the death. But any some amount of the result, whatever may be the quantity, quality of the amount of the result, this result must come. Recovery, either recovery or disability or death. So when the disease is categorized, after categorizing the disease has to respond to the treatment, and the response will be recovery or disability or death. Then let us think. Now, I told you in the first slide that what does this illness mean? What is the message to me from my body? Who am I? How does this pain serves me? Is it creation of my own physical body? Am I to blame for myself? Is the autoimmunological mechanism in my physical body is making me like this? Or is it in my psyche? Or if so, on what and why? And who am I? This is the condition which made human being to think, which made human being more philosophical,
which made human being more spiritual, from spirituality to the science, from science and technology, and to the atoms level. He started understanding himself. So in this dynamic process of the disease, first what happens in the disease? At catholic level, the chakras are one by one changed. The chakras are firstly studied in the literature. That is Annamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya Kosha. That means the human being is dependent. The life is being managed by food. Therefore, food is life. That means life is being managed by food. Food is being given by God. Therefore, food is God. This is one theory. This is known as Annamaya Kosha. Then Pranamaya Kosha. See, whether we take food or we don't take food. If we fast also, we are living. By fasting, drinking water, by eating something which is meager thing, or without eating also, we are going to survive, and the life is not going to end immediately without any food. Therefore, the life, that is prana, is most important than the food. Therefore, prana itself is a god. That is, first is food itself is a god. Then prana itself is a god. Then this prana, this life is present in this human body. So this human body is living because I thought of living. I want to live without consuming food. I want to live without consuming water. If I take breath or if I sense the air, I can live. So the concept of eating, the concept of drinking water, the concept of prana, life, the concept of food also not totally correct, because I want to live. I am energetic man, and this energy was given in my body by God. Therefore, I am living. This is known as Annamaya, Pranamaya, Manomaya Kosha. That's Manomaya is the reason is my manas, my thinking, my thought process is God. So one by one superior. After the Manomaya Kosha, then there is Vijnanam. Vijnanam means knowledge. How I am living, where from I came, what my mind process is thinking, how the physical body is formed, what is the physical body that composes, what are the bones, what are the nerves, what are the arteries, what are the parts of the physical body, anatomy, physiology, pathology, that is the disease, and cure, that is medicine, invention of the medicine, botany, zoology, nature, chemicals, these all together comes Vijnanamaya. He understood his body. After this, he told that it is the Vijnana, that is the God. If we have enough knowledge of everything, then only we can be the gods. And it is not food that is important. It is not the life that is important. It is not the body, mind and body it is important. It is understanding the body functions, body duties, body's responsibilities, how the body is reacting to environment. That is most important. That is known as knowledge. That knowledge is known as truth. So truth is greatest of all. Therefore, truth is God. Then after this truth, he also developed some unhappiness. So he started understanding the bitter part of his life, that is known as the part that he won't like. He was started understanding and accepting the truth. The other side of the body is also present. Therefore, there is Anandamaya. It is one will be happy with food, without food, with prana, without prana, with life, without life. If it is written over his fate, and it is the happiness that is most important, and the happiness itself is living, living itself is happiness, happiness living is known as health, health is known as wellness,
and this wellness is predefined. This predefined wellness comes only by our sins, that means by infections. So he started thinking, and then he started thinking of Anandamaya. These panchakloshas were classified to understanding the health as well as the disease long back as old as human being has evolved on the earth, that is 4,500 crores of years back. They understood the importance of all these koshas, and they understood the survival, and they understood the health and the disease. So at catholic level, at chakras, this is what at mental level the perception will be. I believe I am believing that I am physically present. So when I perceive like this, what will be the result of my belief? That is, believes he is superior to others. Now I am delivering a lecture. So I feel that I am superior as if I possess more knowledge. This is a cathetetic level feeling, and the end stage outcome of this catheric level is evil and superior thoughts. What superior thought I am getting as a lecturer today, as a delivering the lecture? I know more than you. This is the evil thought. This is the disease that has entered into the mind, and it tears the mind. It scratches the mind. This scratch is known as itch. This itch has been classified in homeopathy as sora. Where is Hahnemann of 18th century? Where is the philosophy of Indian philosophy of Panchakloshas? See the relationship, the evil mind, the superior thinking, resulting into the scratch process in the mind and making mind to think that it scratches. It says that, my dear speaker, you are superior than listeners. That's all. There the mind started the disease in his mind. Then it comes down to the celestial level. What is that celestial level? Perception. What is the perception at celestial level? I like what I believe. Whatever little I want to know, I want to rub into your minds. That the perception is, I like whatever I believe. The result is, I like being superior. Whenever I tell something, you will say very good. When you say very good, I feel as if I am superior to you, and the weak or blocked thoughts will come into my mind, and I always feel that I am superior. I always feel that I know more than everybody. That is the ending of the beginning of my ending starting. That is, first I felt I am superior, then that superiority complex has blocked my mind. Then the third etheric level is, the perception is, I will put my beliefs into practice. Whatever I think, I will say that I am correct, and at result level, I will try to be superior, and at end stage the outcome will be total distortion or twist of my mind to express my thoughts. I will twist the facts, and I will harbor the facts. I will twist others' minds also. I will put them into process. This is the outcome of the results of the perception of the catholic level of the mind, that where the evil mind makes us to think at the third stage. Fourth is astral level. Astral level is the evil process that is coming from my mind, or that is coming from mind entering into the physical body, that is to the brain, from brain to the every organ, every cell. I desire and I love my beliefs. I practiced, I processed one theory, I believed my theory, then I asked my results, desires, longing to be superior, then I want to
show the results of my perception of my desire, then the outcome is stagnation of energy, attention and thought block. This is I am expressing from mind part to physical body. So at mental level, what happens? The perception will be, I think only in according to my beliefs, I am yes or no, I am right or wrong. I am right because I am thinking correctly. This is my perception. And my result is, I think I am superior, I think I am not superior, are double thoughts. When it comes to mind level, then if somebody points out my mistake, I immediately tell that when others are pointing out my mistakes, I may be wrong, I may be right, because I don't know what is right and what is wrong. There double thought will come into the mind that disturbs the mind, disassociates the facts, and it will make mind confused, and the confused state of mind gives the disease into emotional level. The first is mental level. The mental level is confused. From mental level, the disease enters into emotional level. In emotional level, the perception will be, I am correct according to my belief. I may not be correct according to my belief because somebody is pointing out. There will be fear that whether I am right or wrong. There will be anger on the opposite person because we pointed out my mistake. Then there will be a grief and there will be physical pain. I will be anxiety. I will develop anxiety. I will be anxious. I will have sleepless nights because the emotional level of thought process has reached from negative to till negative level into the physical body. Then the outcome will be depletion of energy, disturb the balance of mind, lack of confidence, and feeling of weakness in the physical body. So these are the emotional levels of the negative emotion that first entered into the human body when he understood what is what are his desires. So when it entered into etheric level, that is physical level, I must be according to my belief. And the result is anxiety of the mind and physical body, destruction of tangles over fear and grief. Then he started thinking, why my physical body is not cooperating, coordinating with my mind process? Why my mind is thinking like this? Why my mind is getting desires to have everything? So he cannot control his mind, and he will not be in a position to understand his mental status, which he himself became the victim of his own cell process. Then when the disease or the negative process entered into the physical level, there I exist. I live according to my belief. I want to live 100 years. And the result is disease, lack of well-being. I change all my natural processes, then I will develop disease. This is, that means abnormality. Then I will surrender to the disease process. This surrender will make my physical body to get the disease, and this disease will be known as physical illness. This physical illness makes me to get the various type of autoimmunological, psychosociological, physical, psychological, and ultimately results into terminally ill patients, and naturally makes one's body, the kinetic energy that is present in the body makes the body to unfit, and that unfit body will not be in a position to manage the health that is present in the form of atom, and that atom will disappear from the body. Like that, the disease will take away the life from the body and expels the life from the body, and the disease itself will make into morphological decomposition, and that decomposition physiological pathological process
will enter into morphology, gives rise to various other living beings, which also will have atom, and they will be known as bacteria, virus, parasites, and they start living over the body. And when the life mission of the human being life of 120 years, which came down to 100 years because of ill practices being practiced for long duration, the environmental effect of the nature over the physical body, the wrongdoings with illness or illness of the mind has decreased his 20 years of life, made him to survive genetically up to 100 years. In that 100 years, the human being sleeps for 50 years. In that 50 years, the 25 years of the life goes as a youth, immature, underdeveloped, unqualified, not fit for living, and learning process will continue. The only 25 years of life will be present. In that 25 years, we have to learn various things. We have to understand various things. We have to contribute our life for various things. We have to give to the society. We have to give to our family. We have to spare time to our children. Then we have to learn ourselves, and we have to learn where from we came. And by that time, we understand the 25 years of lifetime will go. In that 25 years of lifetime, 12 hours will go for preparing ourselves for our physical body. I will tell you one of the things for males. Around out of 25 years of the active life, in their 100 years of life, around 3 years of life is going only for shaving. Believe it or not, these are the time statistics. 3 years of life in 100 years, if we live, we are spending around 3 years for cutting the hairs and removing the nails. For females, 3 years of the 3 days of physical abnormality, which will be known as natural cause of the physical body, that is menstrual cycle, which will contain from 2 days to 4 days, every 28 days. And in the process of 25 years of active life of women, it is taking 5 years of their lifetime. So this is, we are spending the 20 years to think that where we came from, how we came from, why we came from, what were we came from. So the take home process is, who am I? Why does I am getting illness? What is the illness mean? So in our second part, we will take up the history of illness, the classification of the diseases, the homeopathic attachment or the relationship of the modern technological disease condition, homeopathy getting the oldest theory of, that is knowledge conversion or knowledge process, that has been evolved by the civilized human being 4,70 lakhs years ago, and that has been harbored and that has been taken by homeopathy. That homeopathy knowledge, which is understood by the latest scientists, and how the diseases will progress, what are the latest disease conditions, what are the disease classification, how they have been developed, we will study in our second part. I spoke about 45 minutes. I request the distinguished, highly enlightened audience to have a discussion, please. Hello. Thank you, sir. And now it is the time for the questionnaire. Doctors, those who have question, please raise your hand and ask question to Dr. Prakash Rao. Participants, please. Idhara Kurup, sir, you can ask now. Unmute yourself and ask. It is not question that you are vast knowledge relating with the health, disease, everything is there connected with the
physical body and the mind and even spirituality you connected. It is a vast knowledge. I appreciate you giving a big salute, sir. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, Dr. Sridharan Kurup, sir. Thank you very much for attending my session. Sir, namaskaram, sir. Namaskaram. Nice of you to see you here. Okay, wish you all the best. So I have no any question. I know I also read to all these chapters and I interconnect. So I can understand. I have no any question because Prakash Rao may not make that much mistakes. So thank you very much. Come again the next part. Wish you all the best. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sridhara Kurup, sir. And other participants, please. Dr. Danish. One has raised the hand. If you have any query, any discussion, Rema Devi Ambadi, Dr. Rema Devi Ambadi, you can ask now. Sir, the section was very nice. It is even though it is very difficult to understand to the common people, the people like us, we are reading Upanishads, Mahabharata, everything, then we can understand a little bit, not much. Anyhow, it was a pleasant, very nice session. Please come again. Okay. Madam, it is nothing you know. It is only thing is whatever you know, I am making you to recollect. Yeah, I know. I know, it is sir. Nothing difficult. But human beings in India, we have vast knowledge than modern science. It is only the thing we have never applied. Now it started application. So it is known by Western people like this, the society and culture, the medical sociology. What is the medical sociology? How they understand, which will be considered as disease, and what is the oldest disease, the language of the disease, what is the illness, then the social conditions, the genetic causes, the development, the environmental factors, the list of diseases. In Western world, in modern world, it will be understood. But it is the ill health started, the health and ill health started from mind first, in the sense when the human being was happy without any disease, the chromosomes, the genes were totally healthy. When the human being has first evolved around 4,80,000 years back, according to the history. So at that time, the genes were totally 120 days alive. You will find in Mahabharata and Ramayana such stories that Ichamaranam. Ichamaranam means Bhishma can survive, live up to his wish. He can die whenever he wants to die. But death is inseparable from life. Whoever takes the life, whoever originates, whoever bonds, he has to die one day. Because the pathological process, the morphological process has to change. So everything that has taken life, including earth, including sun, including the moon, including the stars and supernova, everything will end the life because that will have life. So they have to die one day. In the same fashion, human being also, who took life from the nature, he has to give up his life. That was understood by our ancient people, and that which now the atomic theory, the new concept of physics, and the new concept of the disease is telling one has to die, and there is no death for the kinetic energy that is present in our body. The death is disappearance of physical body, or the separation of the physical body from the energy that is present in the form of atom in the body. This is the latest scientific technology, and this was discussed in Western science also previously, in the form of the social
cultural, sociological aspects, livings, and their living areas, geographical areas, their practices, their eating habits, their living habits. These all were molded into genetic technology. That genetic technology started polluting. When the mind is polluted, the change in the genetics or the genes or chromosomes started. The ultimately, that is the mind to conquer superiority over others. That is known as its, which was very well understood by Hahnemann and which was very well understood by homeopathic doctors, that made the disease enter into the being a homeopathic doctor. You will understand why the disease started coming to human beings better than the latest scientific technologies or genetic specialists in America, because it is the itch of the, it is the emotional disturbance that made the human body into weak, and ultimately that has made human beings chromosomes and genetics to change, and that genetics gave away the pathways for the disease condition, and that disease condition started genetically transforming into the body, and the genetic disorders such as hypertension, diabetes, chromosomal defects, Parkinsonism, everything started entering to the body. The human beings also evolved the wonderful science of controlling these disease conditions. In India, by yoga, they dominated these genes. They stopped controlling these disease conditions. In the olden days, suppose before 19th century, when the India was in golden era, that is known as Tanga Yugam, the Swarna Yugam. In Swarna Yug, the golden era of India period, where people used to have very less disease conditions, the deliveries used to be made at home, the technology of making deliveries at home and living up to the age of 95, 98 years without any disease, and that is known as isolation of the genes. They understood the nature, they isolated the healthy genes and diseased genes. They made a congregation of the people and they isolated the diseased people into diseased category, and they unisolated the healthy genes into healthy process, and they coordinated with the nature without taking any medicine, or if even also needed, making the medicine from the nature, utilizing the nature to cure the disease. They continue to live as many years as possible in those days. Naturally, after some time, the superiority of the mind made them to weak, get the genetic disorders. Purva janmam krutam papam vyadi rupena pidita. That means whatever the sin we did in the last janma, we are getting. But if we technologically apply this shloka to the modern knowledge, it is the genes, the environment playing most important role in the physical body. When the physical body is present in the intrauterine life, the protein in the intrauterine life will get some spurt gene and the genetic disorders are coming up. This is the reason Purujam Papam Vyadhi Rupena Pidita. Even in Upanishad, it is written about our nano theory. Anoraniyan, Mahado Mahiyan, Atma. This sentence is there. Yeah. Such a wonderful knowledge was understood. Yeah. Then yes. I used to read Upanishads, Narayaniya and Gita daily. Yad bhavam tad bhavati. Yes. Now yes, so, the same theory is coming now into the medical precision medicine. We can remove the diseases if we build the knowledge process that was ancient knowledge, wisdom, the transfer of wisdom into science is cultivated, means we will remove the disease conditions and we can prevent the disease. That is the aim of the physician, and a homeopath will understand better than other scientists how the disease, the process of the diseases. Okay. Thank you, sir. It was a very nice session. Please come again.
Thank you. Two people. Madam, yes, madam. Thank you, Dr. Ramadevi Ambadi. Now, Dr. Danesh, please. Good evening, Prakash Rao sir. It's really good evening, sir. Good evening, sir. Another great presentation from you, because you have beautifully narrated how the disease the evolution of disease in a person, and that yes, as we say in our Sora, and you have really compared those things with our Indian theory, Indian medical philosophy. Yes. Yes. Also, if Dr. Hanuman was here in India, he would have written in much more things about health and disease, because but frankly, he did not have any knowledge about our Indian traditional system as well as its theories. But you really you really linked both the Indian philosophy in medical practice as well as the Western philosophy, and what Hanuman thought about both these things, and really much impressive. We got very good idea about the evolution of the disease in a healthy person. Last time we have wonderful discussion on health, and now it is about disease. Hope you can continue the session one more time, then only we will be able to yes, sir. Another session of the disease, then we will end. Then my next topic will be what is cure, what is curative, sir. Because homeopathic doctors will fascinated by curing many incurable diseases. So what is our limitation and what is our possibility of exploring? We will talk, sir. Thank you very much, sir. Yes, thank you, sir. Thank you, Dr. Prakash Rao, and thank you, Dr. Danesh. And now it is the time for the Malayalam session. I am inviting Dr. Hubert to moderate Malayalam session. Dr. Hubert, please. And thank you so much, Prakash Rao sir, for joining with us. We are eagerly waiting for your next class. Thank you so much on behalf of IFPH, and welcome, Dr. Hubert. Thank you, madam. Thank you very much for your narration, madam. Thank you. Namaskaram. Namaskaram to Kulubji. Namaskaram to Daneshji. Namaskaram to Ramadevi. And Hariharan is missing. Kindly remind him, madam. Thank you very much. Thank you, Doctor. അങ്ങനെ നമ്മൾ 1121 ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. IFPHന്റെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. എല്ലാവരും പേര് ഇട്ട് വേണം പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്. പേരില്ലാതെ കയറുന്നവരെല്ലാം പുറത്താക്കുന്നതാണ്. കാരണം അതിനേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട്, പേര് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് കയറുക. കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ നിങ്ങളെല്ലാം പുറത്താകും. താങ്ക് യു. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു നിമിഷം താങ്ക് യു ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മോണരോഗങ്ങൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മോണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നാക്കാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന. ശരിയാണ്, നാക്കിലൂടെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ അതിലുപരിയായി മോണകൾക്കെല്ലാം വളരെയേറെ പങ്കുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി അറിയുന്നതിൽ മോണകൾക്ക് വളരെ പങ്കുണ്ട്. പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട് തീരാന്നാലേ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓരോ പല്ലിനും ഇപ്പം 30,000-40,000 രൂപ വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 32 പല്ലുകളുടെ വില എത്രയായി? അത് ഒരു വില. അത് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗവും കേടുവന്നു കിടന്നാൽ
എന്തുമാത്രം രൂപ ചെലവുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് തീരുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്, നമ്മൾ മോണരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. നന്ദി ഡോക്ടർ. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കേസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മോണരോഗങ്ങൾ. ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ മോണയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര വേദന. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പലരും തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മുതൽ എനിക്ക് മോണയ്ക്ക് നല്ല വേദനയാണ്. ചിലർ പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയ വഴി നല്ല മഴയായിരുന്നു, മഴ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതും ഒരു തലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഭാരം തോന്നി, ഇപ്പം മോണയ്ക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മോണയ്ക്ക് വേദന വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മോണയ്ക്ക് വേദന വരുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഈ വെപ്പ് പല്ല് വെക്കുന്ന ഡെഞ്ചർ എന്ന് പറയും. അത് സാധാരണ അലോപ്പതി ഡെന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പേര് അങ്ങനെയാണ്. ഡെഞ്ചർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചവയ്ക്കുമ്പോഴും മോണയ്ക്ക് പൊട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയും മോണവേദന വരാറുണ്ട്, മോണയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ മോണയിൽ കുരുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും പൂപ്പോ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പൂപ്പ് രോഗങ്ങൾ അഥവാ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മോണയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുമ്പോൾ, ഹാർഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടിക്കുമ്പോൾ മോണ പൊട്ടിയിട്ടും എങ്ങനെ മോണവേദന വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മോണവേദന വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജലദോഷപ്പനി വരുമ്പോൾ പോലും മോണയ്ക്ക് അതിഭയങ്കരമായ വേദന വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും മോണയ്ക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടോ അകൽച്ചയോ പല്ലിന് ഇളക്കമോ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, പറമ്പിലൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, ചെറിയ ചെടികളെ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അറിയാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ആടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. മോണയ്ക്ക് നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ, അണുബാധ വരുമ്പോൾ മോണവീക്കം ഉണ്ടാകുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല്ല് ആടാനും തുടങ്ങാറുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും. പക്ഷേ ആ പനി അല്ലെങ്കിൽ നിർദോഷം അല്ലെങ്കിൽ നീരിളക്കം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പല്ല് പഴയ പോലെ തന്നെ ഉറയ്ക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആൾക്കാരും പറയും എൻ്റെ പല്ലിന് ആട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ കണ്ടീഷനുകളിൽ നമുക്ക് മോണവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അസുഖം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ രോഗിയുടെ വായൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. കാരണം വാ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. മോണയുടെ വീക്കം, മോണയുടെ നീർക്കെട്ട്, പല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ, പല്ലിൻ്റെ കേട്, പല്ലിൽ എത്ര ദ്വാരമുണ്ട്, ആ ദ്വാരത്തിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ കയറിയിരിപ്പുണ്ട്, അതുമൂലം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ആഞ്ഞ് പല്ല് തേച്ച്, പലർക്കും ഇപ്പം മോണയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ പല്ല് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ബലത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ഇളകിയാണ് പലരും പല്ല് തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ താഴത്തെ മോണയിൽ അങ്ങ് പീഞ്ചി പോയിട്ട് അവിടെ തീരെ ലോലമായിട്ട് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇത് ഒരു 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിന് ഈ പല്ലെല്ലാം പോകും. ആ രീതിയിലാണ് മോണ തേച്ച് പല്ല് വെളുക്കാൻ തേച്ച പാണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അത് ശരിക്കും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം പല്ല് സംരക്ഷണവും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മോണ സംരക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പല്ല് തേക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും രാത്രിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ കൈകൊണ്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ പല്ലുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അച്ഛനൊക്കെ അരമണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പല്ല് ഈ ഈർക്കിലി കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പോലും ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് വരെ പല്ലിന് ഒരു കേടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ
നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ രോഗികൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വാ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, മോണരോഗങ്ങൾ ഉള്ള രോഗി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസൾട്ടിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാ എന്ന് തുറക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ അറിയാതെ പുറകോട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും. കാരണം വായിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ദുർഗന്ധം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ മോണരോഗം കാര്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അത് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, എനിക്കൊരു മോണയ്ക്കൊരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം മോണയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി എനിക്കുണ്ട്, അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകളെല്ലാം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ചൂടുവെള്ളം വായിക്കൊണ്ടാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്, നേരെ മറിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നേരിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലെല്ലാം തന്നെ തണുത്ത വെള്ളം വായിക്കൊള്ളുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറയുണ്ടായി, ഐസ് വെച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം കഴിച്ച് ഐസ് തൊണ്ടവേദന ഉള്ളപ്പോൾ പോലും പലർക്കും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ വേദന കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പലരും ഉപ്പുവെള്ളം വായിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഈ മോണരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലാണ് ഉപ്പിട്ട് വായിക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ നല്ല വേദന കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ തണുത്ത ഉപ്പുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് വായിക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേദന കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കടിച്ചു പൊട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആർമിക്ക തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇന്നലെ കടിച്ചു പൊട്ടിയതാണ്, ഞാൻ 2 ദിവസം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, ഇപ്പൊ നല്ല വേദനയാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയാം. അതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ആർമിക്ക. വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവർ മരുന്നിന് പോവില്ല, പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവനെ അസ്വസ്ഥനായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യം ആ ചികിത്സ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആർമിക്ക. അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ അൾസറിന്റെ രീതി, സ്പോഞ്ചി ഗംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനുകളിൽ ഒന്നാണ് മെർസോള്. അതുപോലെ അത് മെർസോൾ ഉള്ളപ്പോൾ വായിൽ നല്ല ഉമിനീരായിരിക്കും, ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ല, വായിൽ നല്ല പോലെ ഉമിനീരുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മോണയ്ക്ക് രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും വായിൽ പൂപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഫംഗസ് നന്നായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ വേദനയാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആന്റി ഇൻക്ലൂഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അർസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മിക്കവാറും പേർക്കും വായിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മോണയ്ക്കും വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലും നമുക്കതിനെ നോക്കി ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫാരിങ്സിൽ അങ്ങോട്ട് ഈ വായിലൊക്കെ മോണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മോണരോഗം വരുമ്പോൾ, മോണയ്ക്ക് നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡായ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ ടോൺസിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുകയും ടോൺസിൽ വീർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തൊണ്ടവേദന അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് മെഡിസിനും അതിന് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് മെഡിസിനും നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ മോണരോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും പേർക്കും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതിന് വരുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ ഉടനെ വേദന പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ വെയിൽ കൊണ്ടാലും അന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കും പ്രശ്നം കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിംറ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ മെക്സോള് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ മഴ നനഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ മോണയ്ക്ക് നല്ല വേദനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധാരണയായിട്ട് ആ രീതിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ റസ്റ്റോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പല്ല് തൊട്ടാൽ പോലും ഭയങ്കര വേദനയാണ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റെഡ് ചുണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ ചുവന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബെല്ല് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവിധ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ നമുക്ക് കൊള്ളുന്നതിനായിട്ട് ഫൈറ്റിലൊക്കെ ടിഞ്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രാസിസ് ടിഞ്ചർ എല്ലാം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിൽ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. മൗത്ത് വാഷ് പോലെ തന്നെ അലോപ്പതിയിൽ അവർ ഡെന്റിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർ മിക്കവാറും മൗത്ത് വാഷിന് ഇപ്പം ഒത്തിരി ലോഷൻസ് പോലെ തന്നെ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും
മറ്റ് അവരവരുടേതായ അനുഭവങ്ങളും ചികിത്സകൾ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയണം. ഇത് അതെ ചെറിയ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആരും കൈ റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് കൂടുതലും ഫലപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ക്രിയോസോട്ട്, തുജ, മെർസോള്, പൾസാറ്റില, ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല്ലുവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അതിനോട് ബെല്ലാർണിക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബെല്ലാർണിക്കയും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഗംസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആദ്യം ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കയറി അങ്ങ് 4-5 സ്റ്റേജ് വരെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. പല എല്ലാം മോണെല്ലാം അകന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് അത്രയും നമുക്ക് പ്രയോജനകരം, നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ലെവൽ വരെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അത് വളരെയേറെ മോണ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ പ്രായമായിട്ടും 10-80 വയസ്സ് വരെ ആയിട്ടും ഒരു പല്ല് പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അറിയാം. നമ്മുടെ രാജൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ സാറ്. നമസ്കാരം. ഏതായാലും പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി ധനേഷ് വീണ്ടും വന്നു, നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളറിയാം, പല്ല് മുളയ്ക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പല്ല് ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ്. പല്ല് മുളക്കാൻ ചില കുട്ടികൾക്ക് സമയമായിട്ട് പല്ല് മുളയ്ക്കാത്ത പ്രകൃതി നമുക്കറിയാമല്ലോ. കുട്ടികൾക്ക് ഡിലേ ഡെന്റീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ വയ്യ നമുക്കറിയാം. കാൽക്കേരിയോപോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കാൽക്കേരിയോപോസ് ഒരു ഡെന്റീഷ്യൻ പീരീഡിൽ തന്നെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഡെന്റീഷ്യൻ ഡയറി, അങ്ങനെ ഡെന്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോപ്പുള്ള ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ മോണയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, മോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറമേ കാണുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമല്ല, അതിന് അതിനുപരിയായിട്ട് 2 മൃദുല കലകളും 2 ഹാർഡ് ടിഷ്യൂകളും ചേർന്നതാണ് മോണ. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ആ ഒരു മാത്രമല്ല. അതിന് പെരിഡെന്റൽ ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട്, ആൽവിയോലർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മോണയുടെ ഘടന തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറമെ കാണുന്ന പിങ്ക് കളർ മാത്രമല്ല മോണ. ഈ കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോര വരിക മോണരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. കുട്ടികളിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഇളം നിറം പിങ്ക് നിറം ചുവപ്പായിട്ട് മാറുന്നു. അത് പേരയ്ക്ക, ആപ്പിളുകളൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ചോര സ്റ്റെയിൻ കാണാം. വായ്നാറ്റം, പഴുപ്പ് വരിക, ഇതൊക്കെ പയോറിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണല്ലോ. പിന്നെ പല്ല് പൊളിക്കുക, അത് വേറൊരു ഫീൽഡ് ഇതാണ്. പല്ല് ആടുന്ന ടെൻഡൻസിയും കൂടി നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. മോണക്ക് വീക്കം വരുമ്പോഴും അതിന് മോണ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ മോണ ഇളകുമെന്ന് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പ്രധാന പ്ലേക്ക്. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണാറുള്ളത്. റുട്ടീൻ ഒരു ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ശീലമാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലേക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരുവിധം മോണരോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടും. പ്ലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മരുന്നാണ് പ്രാഗ്രേറിയ. ഇന്ത്യയുടെ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് മാറിക്കിട്ടും. തീരെ നിവൃത്തിയിൽ മാത്രം ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് സ്കെയിലിംഗ് നടത്തി അത് നീക്കം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുവിധം ഡെന്റൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. എന്നിട്ട് ഓറൽ ഹൈജീൻ പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. ഓറൽ ഹൈജീൻ 2 നേരം പല്ല് തേക്കുക. ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ടൂത്ത് ബ്രിക്ക് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്കതിന് പകരം ഫ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത്. പല്ല് പിന്നെ കഴിയുന്ന ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കടിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോണ പ്രശ്നമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാനുള്ള
വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. വളരെ ആവശ്യമായ ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻ സി. ബ്ലീഡിങ്, ജിഞ്ചിവൈറ്റിസിനൊക്കെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. പിന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ, ഡയബറ്റിക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് മോണരോഗങ്ങൾ അവരുടെ കൂടപ്പുറപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രോഗങ്ങൾ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് പൊതുവെ ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് മോണന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഹെക്ലാലാവ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ഹെക്ലാലാവ മോണയുടെ എല്ലുകളുടെ പ്രധാന ആക്ഷൻ കൂടിയുള്ള മെഡിസിനാണ് ഈ ഹെക്ലാലാവ. ഗമ്മാബ്സസ്, ബോൺ നെക്രോസിസ്, അൾസറേഷൻ ഓഫ് നേസൽ ബോൺ, ഫേഷ്യൽ ന്യൂറാൾജിയ ഫ്രം കരീസ് ഓഫ് ടീത്ത് ആഫ്റ്റർ ടൂത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഹെക്ലാലാവയുടെ മെയിൻ മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ വിസ്ഡൻ ടൂത്ത്, ഏറ്റവും ശൈശവകാലത്തെ പല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡെന്റലും. പിന്നെ നമ്മൾ വിസ്ഡൻ ടൂത്ത് ഏറ്റവും തലവേദന, ഡെന്റിസ്റ്റിന് പോലും വളരെ തലവേദന ഉപയോഗിക്കും. ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് ഡെന്റൽ പ്ലേക്ക്, വിസ്ഡൻ ടീത്ത്. അതായത് നമുക്ക് സിരിയാന്തസ് ചെറി, മഗ്നീഷ്യം കാർബ് എന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. ഡെന്റൽ സർജൻ അത് ഇൻസെഷൻ ഇട്ട് അത് സർജറി ആയിട്ട് വളരെ പ്രൊസീഡിങ്സും വളരെ ചെലവേറിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സിരിയാന്തസ് ചെറി, മഗ്നീഷ്യം കാർബ്, കാൽക്കേരിയ കാർബ് ഒക്കെ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാഫിസാഗരിയ, ഒരു പല്ല് കറുത്ത പൊട്ടോടുകൂടി കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ പല്ലിന് ഇനാമൽ കറുപ്പ് നിറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിസാഗരിയ വരും. ഡോക്ടർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹെക്ലാലാവ ഏത് പൊട്ടൻസി എന്ന്? 3x ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഡെന്റൽ ഈവൻ ബോൺ ക്യാൻസറിന് വരെ, പാത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചറിന് വരെ നമ്മളത് വരാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനും കൂടിയാണല്ലോ. പല്ല് ദ്രവിച്ച് കറുപ്പ് നിറം ഉള്ളതിനും ഈ ആൽവിയോലാർ പെരിയോസ്റ്റിയം എന്നുള്ള ആക്ഷനുള്ള മെഡിസിനാണ് സ്റ്റാഫിസാഗരിയ. ടൂത്ത് ഡൂറിങ് മെൻസസിന് നമുക്ക് പല മരുന്നുകളും നമുക്കറിയാം, ഈ സ്റ്റാഫിസാഗരിയ വരുന്നുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ടെർമിനേലിയ ട്യൂബുല മൗത്ത് ഗാർഗിലിന് നല്ലതാണ്. ഈ ഡെന്റൽ നമ്മൾ കടുക്കുക. കലണ്ടുല ടിഞ്ചർ മൗത്ത് വാഷ്, ഇഗ്നീഷ്യ ടിഞ്ചർ, ഇതൊക്കെ മൗത്ത് വാഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഗം ക്യാൻസറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ക്രോണിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെന്റൽ അതും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പല ആബ്സസ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. മോണ ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യം. ക്രിയോസെറ്റ് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് മോണ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും. ഗമ്മാബ്സസിന് സൈലീഷ്യ, കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ, മെർക്സോൾ, ഹെപ്പാർസൾഫ് ആണ്. പിന്നെ പയോറിയ കേസിൽ നമുക്ക് മെർക്കാഡേറ്റസ് ഫ്ലേവസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ്, സൈലീഷ്യ. ബ്ലീഡിങ്ങിനും ഫോസ്ഫറസും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെന്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. റസ് ഗ്ലാബറ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് മോണ രോഗങ്ങൾക്ക് റസ് ഗ്ലാബറ. ഒഫൻസീവ് ഗ്യാസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, വളരെ വേഗം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് റസ് ഗ്ലാബറ. പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കംസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ മൈക്ക. സാധാരണ മൈക്ക കൂടുതൽ ലൂക്കോഡർമയ്ക്കൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കൊടുത്ത് കാണാറുള്ളത്. മൈക്ക നല്ലൊരു. പിന്നെ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ ഒരു മരുന്നും ഇജൂനിയ കാരിഫൈലാറ്റം. ഗ്രാമ്പു നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വീടുകളിലും പഴയകാലത്ത് തന്നെ ഡെന്റിസ്റ്റുകളല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് പല്ലുവേദന നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു കടിച്ച് ചവച്ച് നിന്നാൽ തന്നെ പല്ലുവേദന നല്ല ശതമാനം മാറി കിട്ടും. അതിന്റെ മരുന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ട്. യുജീനിയ, EUGINI, കാരിയോ ഫൈലാറ്റം. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. പല്ലുവേദന, മോണവേദന, വീക്കം, പല്ല് സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പല്ല് പറിക്കുമ്പോഴുള്ള കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ആർണിക്ക, ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഫോസ്ഫറസ്, ഹൈപ്പറിക്കം, ഹെക്ലാലാവ, ഇതും എല്ലാം പല്ല് പറിക്കാൻ വെച്ചുള്ള ഇൻഫെക്ഷനും
തടയാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങളും 3 നേരം പല്ല് തേക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പല്ലിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്ന് 100% ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ്, ജനറ്റിക് ഫാക്ടറാണ്. ഒരു പല്ല് 3 നേരം വന്നിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ 4 നേരം പല്ല് തേച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു പോയപ്പോൾ ഒരു പരിധി വിട്ടാൽ അത് പല്ലിന് കേട് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതും കാണാറുണ്ട്. എത്ര വൃത്തിയായാലും രോഗം വരും എന്നുള്ളത് വേറൊരു വശം. പ്രാകരേറിയ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഡെന്റൽ പ്ലേക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഡെന്റൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഹാർട്ടിനെ വരെ അണുക്കൾ വഴി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോണരോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി നമുക്ക് ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഹൃദയധമനികളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിറോസ്ക്ലറോസിസ് വരെ അങ്ങനെ അതുകൂടി അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശിശുവിനും വരെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗർഭിണികളുടെ ഡെന്റൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കണം, ആ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുറ്റിപ്പല്ല് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുട്ടൻ കാരണങ്ങൾ അതിനെടുത്ത് കളയാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെന്റൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പ് നടത്താൻ രോഗികളെ നിർദ്ദേശിക്കുക. നമ്മൾ മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. വളരെ വിശദമായിട്ട് സാർ കുറേ മെഡിസിനും കുറേ അനുഭവങ്ങളും പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കടുത്ത രമാദേവി മേഡം, ചേച്ചി രമ ചേച്ചി സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവം പറയാം. ആദ്യം ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു. ഒരു 5-8 മാസത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുൻവശത്തെ 4-5 പല്ല് ഇളകി താഴത്തെ. അതിൽ 2 പിന്നെ പതുക്കെ പോയി. പിന്നെ ബാക്കി 6 ഇളകി, അതിൽ 2 പോയി, ബാക്കി 4 പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇളകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവസാനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ദിവസമൊക്കെ നടന്നു. ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവര് ഞാൻ പോണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോസ് ഫോസ്ഫറസ് കഴിച്ചിട്ടാ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെടുത്ത് ഒരു 3 പല്ലെടുത്ത് 4ാമത്തെ പല്ലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഫെയിൻ്റായി. എനിക്കൊന്ന് ഫെയിൻ്റായിപ്പോയി. ഞാനപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വേഗം ഡോക്ടർ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഡോക്ടർ തന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിൽ വിട്ടു. എന്നിട്ട് പഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് ഹൈപ്പറിക്കം കഴിച്ചു. ഹൈപ്പറിക്കം ഞാൻ ഇതിന്റെ വേദന വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കണില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഈ കോട്ടൺ മാറ്റി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം എനിക്കൊരു തോന്നി, ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ട്രില്ലിയം നല്ല മെഡിസിൻ ആണല്ലോ എന്നും വേണ്ടി ഞാൻ ട്രില്ലിയം ടിഞ്ചർ ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോട്ടണിൽ വെച്ചിട്ട് പല്ലിൽ വെച്ചു. എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോടത്ത് വെച്ചു. ഒരു വിത്തിൻ 2-3 മിനിറ്റ്സ് ആ ബ്ലീഡിങ് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ്സ് ആയില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ ബ്ലീഡിങ് നിന്നു. ഞാൻ ഉടനെ അത് ശാന്തയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ശാന്ത പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ അറിവാണെന്ന്. ട്രില്ലിയം എക്സ്റ്റേണൽ വെച്ചപ്പോൾ ആ പല്ല് ബ്ലീഡിങ് നിന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 10-14 കൊല്ലം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതാണ്. ആ കൊച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഈ ഗമ്മാണ്. അത് എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ ഗമ്മില് എൻ്റെ ഇതില് ആബ്സസ് ഉണ്ട്, ഗമ്മിലെ ആബ്സസ് ആണ്. വായിക്ക് ഭയങ്കര നാറ്റായിരുന്നു. അത് മെക്സോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് മാറിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിലും ഈ ഗം ആബ്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയും. ഞാൻ ടെക്ലലാവ ഒരു 100 ഗ്രാം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പിഞ്ച് വീതം 3 നേരം 4 നേരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഗമ്മിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല, അത്രയും കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും ഈ കൊച്ചിന് മാറിയില്ല. അവസാനം ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചു, അമോണിയം കാർബിന് സെൻസേഷൻ ആസിഫ് ആബ്സസ് ഇൻ ദ ഗം എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അതിനൊന്ന് സാധാരണ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയേക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ അമോണിയം കാർബ് 200 കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു സെൻസേഷൻ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇതിന് രാജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയോസോട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ആ ക്രിയോസോട്ട് സാധാരണ ബ്ലഡാണ്. അത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ആഴ്സനിക് ആൽബാണ് ക്രിയോസോട്ടിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് ഈ മോണയില് നാക്ക് വിണ്ട് കീറുന്ന പോലെ ഈ മോണ വിണ്ട് കീറും. മോണയുടെ അവിടെ അത് നമുക്കത് കണ്ടാ അറിയാം. അവര് പറയും ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ആ ഗമ്മിന്റെ അവിടെ ക്രാക്സ് ഉണ്ട്. അതിന് പ്ലാറ്റിന നല്ല മെഡിസിനാണ്. അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഒരു എനിക്കത് 2-3 ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ്. ഈ പല്ല് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇത് വയ്ക്കുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് മോണ തനിയെ ചുങ്ങി ഇത് ലൂസാവും. അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒരു 1.5-2 കൊല്ലം മാക്സിമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് ടീത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഇതായി പോവുക, ചുരുങ്ങി പോവുക. അതിനെ പ്ലംബമെറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് 4-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അവര് ടീത്ത് സെറ്റ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഇത് ഗം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ തന്നെ പറയും, ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഗം ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്ന ഒരു അട്രോഫി പോലെ വരുന്ന ഒരു സെൻസേഷനേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്ത് മെഡിസിനാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഡിസിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പോയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മെഡിസിൻ കൊടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേര്. അതാണ് ഗമ്മിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. അടുത്ത സലീം കുമാർ സാർ. എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കേക്കാൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ ടൂത്ത് ഡീക്കേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ആൽക്കലിനിറ്റി ഫുഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ്, ഹ്യൂമൻ ബോഡി 80% ആൽക്കലൈനും 20% അസിഡിക്കും ആണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുഡും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ബോഡി അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് വലിക്കും. അതായത് കാൽഷ്യം ഇതില് ആദ്യം വലിക്കുന്നത് പല്ലിലെ കാൽഷ്യമാണ് ബോഡി തിരിച്ചു വലിക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല്ല് പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കോസ് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കലിനിറ്റി ഫുഡിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് പലർക്കും ധാരണയില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് രാവിലെ എന്ന് പറയും. ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് തേക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ രാത്രിയാണ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ അല്ല, രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രധാനമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാൻ. അതായത് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. കാരണം വെച്ചാൽ രാത്രി നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നു, നീണ്ട ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ആ പല്ല് തേച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ രാവിലെ വായ ക്ലീൻ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പല്ല് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ വായ കഴുകിയാലും മതി. പക്ഷെ അടുത്ത രാവിലത്തെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഇതിലേക്ക് കുറെ അധികം സമയം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തേപ്പാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, കഴിയാവുന്നതും ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക. ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും അറിയില്ല ബ്രഷ് 3 തരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, മീഡിയം, ഹാർഡ്, സോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം. പൊതുവെ ഈവൻ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി, ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പിടിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പേസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കഴിയാവുന്നതും നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ മാർക്കുകൾ എടുക്കുക. ഈ സെൻസോഡൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്മേ തന്നെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ പാട്, അതായത് മാക്സിമം കെമിക്കൽസ് ഉള്ളതാണെന്ന്. പിന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രത്തോളം വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാമോ കുറെ അസുഖങ്ങൾ കുറയും. കാര്യം പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് വരണം. മെയിൻ ഒരു സാധനം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ലോറൽ സൾഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പാർട്ടൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഓയിലും ഗ്രീസും ഒക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ലോറൽ സൾഫേറ്റ്. അതാണ് ഈ പേസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ടന്റും. പിന്നെ മറ്റേത് ഡിറ്റർജന്റുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേസ്റ്റ് പലരും കറ കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഈ ഒരു കൊടിയ വിഷം നമ്മൾ വായിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ആൾക്കാരോടെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ
അത് ശീലിപ്പിക്കാൻ പറയുക. കുറെ അധികം കെമിക്കൽസ് വായിലൂടെ നമ്മൾ അകത്തില്ലെന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ്. മാത്രമല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പേസ്റ്റ് തിന്നാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സകളുടെയൊക്കെ മധുരമുള്ള തേൻ ചേർത്ത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൽപ്പൊടികളും ക്രീമുകളും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏതാണ്ട് പിന്നെ മെഡിസിൻ വഴി എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ IFPH പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മെഡിസിനിൽ ഇത് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് കറുത്ത പല്ലിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് എൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെന്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ റഡാറിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഹോമിയോ മരുന്ന് ആണെന്ന് പറയാതെ കൊടുത്ത് കുട്ടിയുടെ പല്ല് വെളുപ്പിച്ചു. അത് കൽക്കേരിയ ഫോസ് ക്രിയോസോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് TV ചാനലിൽ മെഡി ടോക്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐഡിയക്കാർ, ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻകാർ അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുള്ള എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, വളരെ നല്ല വിലയേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. പല്ല് സൂക്ഷിക്കുക. ഈ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഈ വായ്ക്ക് സ്മെല്ല് വളരെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചില പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് വർഷക്കണക്കിന് അവിടെ തന്നെ അങ്ങിരിക്കും. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല. ചിലപ്പോൾ 3 വർഷത്തിൻ്റെ നാറ്റമൊക്കെ ആ വായിക്കകത്തുനിന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൾ സ്മെല്ല്, തൊണ്ട, ടോൺസിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ടോൺസിൽസിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഗന്ധം വരാം. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം ഇടയിൽ കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ വായ കുലുക്കി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് മലയാളം സംബന്ധിച്ച് അറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ മലയാളിക്ക് എന്തോ അറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളം വിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാവൂ. കാര്യം വാഷ് ബേസിനിൽ പലയിടത്തും പോയി തുപ്പുന്നത് പല ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. വാഷ് ബേസിന് കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകാരുടെ വിചാരം. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ബാക്കിൽ ഒരാളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുപ്പുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ വൃത്തികെട്ടനാവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിലെ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ്, അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരും അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലര് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയും, അവരെന്തേ കാണിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത്. ചില ഹോട്ടലുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് സ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും, വാഷ് ബേസിന്റെ വാതിക്കൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പിറ്റ് പിന്നെ അവിടെ പോയി തുപ്പും. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഇനി പോയി തുപ്പത്തില്ല. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഡോക്ടർ തോമസ് ഡോക്ടറെ എന്ന് വിളിക്കാം. തോമസ് ഡോക്ടറെ. ഞാനൊരു മൾട്ടി ഇവിടെ തോമസ് ഡോക്ടർ MC തോമസ് കാണുന്നില്ലേ? കണ്ട ഇല്ല, ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സാർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? തോമസ് T ആണത്, തോമസ് ഡോക്ടർ അല്ലല്ലോ. തോമസ് T പാട്ടൊക്കെ സംഗീതമൊക്കെ കൊടുക്കും ചെയ്യും. സംസാരിക്കാവോ? നേരത്തെ MC തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോ പോയി. ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡോക്ടർക്ക് പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. പല്ല് തേക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളെ സലീം കുമാർ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോണയ്ക്ക് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹെക്ല 3X ടൈട്രേഷനായിട്ട് മേടിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ 3X
പൗഡറായിട്ട് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ മേടിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോണ രോഗമുള്ളവർക്കും പല്ല് കേടുള്ളവർക്കും അത് പിന്നെ പല്ലിലെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് വിഴുങ്ങിയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് കാണാം. മോണ വീങ്ങിയിട്ടും ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു മാഡം. ഡോക്ടർ MC തോമസ് സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. പല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ്. പല്ല് സംരക്ഷണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പല്ലൊന്നുമില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇല്ല, അതിൽ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ സാറേ, ആ പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, അതിന്റെ ദുഃഖം, അത് ഇനി ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം ഭയങ്കരമാണ്. അതായത് എന്റെ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പല്ലിന് കേടുണ്ടായിട്ടല്ല. അതായത് കനൈൻ ടൂത്തിന്, 2 കനൈൻ ടൂത്തിന്റെ റൂട്ടിനായിരുന്നു പ്രശ്നം. അതിഭയങ്കര പെയിനായിട്ട് ഞാൻ പല മെഡിസിൻസും ട്രൈ ചെയ്തു, മെസേറിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പല്ലെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഡെന്റിസ്റ്റിന് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഏത് പല്ലിനാ കേടെന്ന്. അതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ പല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അതിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? റൂട്ടിന് മാത്രം കേടുവരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മെസേറിയ കഴിച്ചത്. പണ്ട് ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ, ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജായിരുന്നു, ഡെന്റൽ കോളേജായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ശരണം. അപ്പോഴന്ന് ഞാൻ ഈ മിലിറ്ററിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു 10-15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മിലിറ്ററി പോകണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ കളറൊക്കെ മോശം. അപ്പോൾ ചില ഭാഗമെല്ലാം കറുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ വേദന തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചുള്ള അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ 6 പല്ല് പോയി കിട്ടി ആ ക്ലീനിങ്ങില്. കാരണം അവരിട്ട് പിടിച്ച് ഈ കമ്പി ഇട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അവര് ആയുധങ്ങൾ ഇട്ട് പിടിച്ച 6 പല്ലുകൾ കേടായിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മാത്രം കേടാകുന്നത് എന്തോ മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? റൂട്ട് മാത്രം കേടാകുന്നത്. സൗണ്ട് ടീത്ത്, റൂട്ട് ഇൻഫ്ലെയിംഡ്, അത് മെർസോളാണ് സാറേ. ഏതാ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മെസേറിയ ആണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നി. മെർസോളാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല. മെർസോൾ അല്ല, മെസേറിയം. ഇല്ല, മെർസോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രൗൺ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഇടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നേരെ കുറിച്ച് പല്ലാണ് പൊടിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിലാണ് ക്രിയസോട്ട് വരുന്നത്. പല്ല് പൊട്ടി മെസേറിയം വരാം. എന്തായാലും ആ പ്ലംബം പറ്റിന്റെ പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു. കാരണം പല്ല് ലൂസായി പോകുന്നത്, വെച്ചിരിക്കുന്ന പല്ല് വീറ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് പ്ലംബം പറ്റി കൊടുത്ത് നന്നായത് പുതിയ അറിവാണ്. അമ്പാടി ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറയണം. അത് പ്ലംബം മെറ്റിന്റെ എന്ത് ആക്ഷനാണ് അതില് കണ്ടത്? പ്ലംബം മെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. മരാസ്മസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഈ ഇത്. കാരണം അതിന് ഒരു എന്താ പറയണേ, അതിങ്ങനെ ശോഷിച്ചു പോവാ. നമ്മള് അല്ലാതുള്ള ഓരോന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലംബം മെറ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോഴേ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് ഒരു ലോജിക്ക് പോലെ ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയതാ. ആ ലോജിക്കാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എവറി 1.5 years ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് രണ്ടാമത് ടീത്ത് സെറ്റ് വെക്കണം. അവർക്കാണെങ്കിൽ ടീത്ത് സെറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുമാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവസാനമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്ലംബം മെറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു 2-3 months ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലംബം മെറ്റ് 3X ട്രിച്ചുറേഷനാ കൊടുത്തേക്കണേ. 3X. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 months ഞാൻ BD കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചെന്ന് നോക്കി എടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അവർക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ടാമത് ഇത് ആ സെറ്റ് വയ്ക്കണമല്ലോ, 4ാമത്തെ സെറ്റായിരുന്നു അത്.
അത് പിന്നെ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 7-8 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലാന്റഗോയുടെ ഞാൻ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തോ പ്ലാന്റഗോ പ്ലാന്റാഗോ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് പ്ലാന്റാഗും ഈ വായിക്കുന്ന ആറ്റവും എപ്പോഴും റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് വരുന്നതിന് പ്ലാന്റാഗും ക്രിയോസോട്ടും ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഗേഗിൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ഈ മൗത്ത് ഗേഗിളിംഗ് ഇല്ലേ, അതിന് ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഈ അലോപ്പതി ഡ്രഗ്സ്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 5 ml അല്ല ഒരു 100 ml ഒരു 5 ml 2.5 പ്ലാന്റാഗോയും 2.5 ക്രിയോസോട്ടും ടിഞ്ചർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 ml ഇതുകൂടെ നമ്മുടെ സാറ്റ്ലാക്കും കൂടെ ഒഴിക്കും. നമ്മുടെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി 100 ml മിക്സ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഗേഗിൾ ചെയ്യാൻ പറയും. വളരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും അത് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർ ഉണ്ട്, അവര് ഒരു 10 ദിവസത്തിനൊഴിച്ച് ഇത് എക്സ്റ്റേണലി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. ഈ പോടുള്ള പല്ല് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലാന്റാഗോ പഞ്ഞിയെ മുക്കി വെച്ചാ പോരെ? അതെ, അതും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പ്ലാന്റാഗോ വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ക്രിയോസോട്ട് നമുക്കത് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ദ്രവിച്ചു വെച്ചാൽ പൊള്ളും. പിന്നെ ഇത് ക്യാൻസർ ഉപയോഗിക്കാം. ക്യാൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എക്സ്റ്റേണലിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി അതിന് ഒരു ഇതുണ്ട്. മൗത്ത് ഗാർഗിളിംഗ് വേണ്ടവർക്കെല്ലാം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഷാജി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. ഷാജി ഡോക്ടർ. ഹലോ. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒഫെൻസീവ് മൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കാലി ബൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പിന്നെ ഹൈഡ്രാസിസ് ടിഞ്ചറും കൂടെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടാർ ഫോർമേഷന് കൽക്കേരിയ റീനാലിസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോണിനും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ടാർ ഫോർമേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കൽക്കേരിയ റീനാലിസിന്. പിന്നെ ഈ പല്ലുവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ കെമോവില് ഇത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും പിസിഡിയ ടിഞ്ചർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രൂവിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പല്ലുവേദനയായിട്ട് എടുത്ത ആൾക്ക് ഇതിന്റെ ടിഞ്ചർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം 8 മണിക്കൂർ കണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് ആ വേദന മാറിയപ്പോൾ. അത് നമ്മൾ ക്യാൻസർ പെയിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രൂവിങ്ങിൽ പറയുന്നത് പിസിഡിയ ടിഞ്ചറാണ്. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വേദന മാറിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രൂവിങ് ക്ലർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒഫെൻസീവ്നെസ്സിന് ഒരുപാട് പേര് ഒഫെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല്ല വേദനയുടെയാന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിനുപരി H. പൈലോറിയും കൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നതേ. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയബറ്റിക്കോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മൗത്ത് സ്മെല്ല് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അവർ പല്ലാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. H. പൈലോറ കലണ്ടുള്ള വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ബാക്കിയുള്ള H. പൈലോറി ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ഈ ഹോങ്നാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ഈ അസഫിറ്റിഡ് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നായിരിക്കും ചിലപ്പം ഈ പല്ലല്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആ സിംറ്റമാറ്റിക് നമ്മൾ അതും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കേസ് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം പല്ലുവേദന അവര് പറയും, പക്ഷെ അതായിരിക്കത്തില്ല കേസ്. ഇപ്പം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും വരാം, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും വരുന്നുണ്ട് പറയാം. പിന്നെ ശരി. കലണ്ടുള്ള വാഷ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഇതിന് ഫൗൾ സ്മെല്ലിന് നല്ലതാണെന്നൊരു സാധാരണ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അനുഭവം കൂടെ കേട്ടാൽ കൊള്ളാം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തീർന്നോ? കുറുപ്പ് സാറ് വന്നു. സാറ് സംസാരിച്ചോ സാർ?
പല്ല് പല്ല് പല്ലല്ല, മോണയല്ലേ. മോണ മോണ മോണ. മോണ ഇന്നത്തെ വിഷയം. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും പല്ല, കൂടുതലും പല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രാക്ചറേറിയ വെസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്, പല്ലിലെ ടാറ്റാർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കേട്ടോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടില്ല. FRAGARIAVSK വെസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഫ്രാക്ചറേറിയ വെസ്ക. പല്ലിലെ ഈ ടാറ്റാർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. കേട്ടോ? കേട്ട്. പിന്നെ വേറെണ്ണം ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ തോമസ് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു, ഈ DKക്ക് എന്നതാ മെഡിസിൻ എന്ന്. ക്രിയോസോട്ടൺ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് പല്ല് DKക്ക്. പിന്നെ എൻ്റെ 1-2 അനുഭവങ്ങളൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത് ഈ പല്ലൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് ട്രൈമിനൽ നുറാൾജിയ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന എവിടെ പോയാലും പറയാതെ വരും. എനിക്കൊരു 1-2 കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്പൈജീലിയ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പൈജീലിയ ഞാൻ 0/3 അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തപ്പം അതങ്ങ് കുറഞ്ഞു. പല്ലെടുത്തതിന് ശേഷമാണ്. ഹൈപ്പറിക്കവും ആ സമയത്ത് നെർവ് ഇഞ്ചുറി. അല്ല, ട്രൈജോണൽ ന്യൂറാൾജിയക്ക് സ്പൈജീലിയ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് റെമഡി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാലത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഡെന്റിസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വിടും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇതൊന്നും അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചേരത്തില്ല, എല്ലാം ഭയങ്കര അലർജിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സ്പൈജില്യ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് പറയുന്നത് ഒരു വായില് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു ചെറിയ മൈനർ സർജറിക്ക് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ പറയും വിറ്റമിൻ B1, B6, B12 കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും അലോപ്പതിയിൽ. പക്ഷേ അത് ഞാൻ കൊടുത്തത് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൾഡ്രിങ്ങോയുടെ 2 ദിവസത്തിനകം പല പല ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയി ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും പോയിട്ട് കുറയാഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ്. അത് നാക്കിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ട്, ക്രാക്സും അതുപോലെ തന്നെ വായിലിങ്ങനെ തൊഴി ഇങ്ങനെ പോവുക. ക്രിയയുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ കോർണറിൽ ഈ വരണ്ട് കീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് കോൺട്രങ്ങോ പിന്നെ കാലിമൂർ 6X. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പ്ലാസിബോ പോലെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. കാലിമൂർ 6X കൊടുത്തപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 2 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ എന്നാ രോഗം വന്നാലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളൂ. അന്നേരം നമ്മുടെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒന്നാന്തരം മരുന്നുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിലുണ്ട്, ടീത്തിന് പ്രത്യേകം മരുന്നുണ്ട്. അസോയിറ്റഡ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉറക്കത്തിലാണ് സ്ലീപ്പിൽ ബെല്ലോള ഉണ്ട്, സീന ഉണ്ട്, പൊടോബയിലുണ്ട്. ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ടീത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർക്കൊക്കെ. ഇങ്ങനെ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പല്ല് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന മാതിരി എൻ്റെ വല്യച്ഛനുണ്ട്. ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ പല്ല് കടിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അതുമൊക്കെ നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ കൂടെ വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയും. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം ചിലത് ഈ പല്ലിൻ്റെ മോള് മാത്രമേ പോയുള്ളെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് കനാല് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട്. അന്നേരം പല്ല് പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും പെട്ടെന്ന് എടുത്തത് ഊരക്കളയായിരുന്നു. എനിക്കങ്ങനെ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പല്ല് എടുത്തു കളയാനുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. ഈ കംപ്ലീഡിങ്ങും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും ഈ പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, പല രോഗങ്ങളും കുറയാനും ഈ പല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും വേറെ പല സോക്കേടുകളും ഉണ്ടാകാവുന്നത് പല്ല് എടുത്തു കഴിയുമ്പം വളരെയധികം തലയ്ക്കും തലവേദനയും ഒക്കെ പല അസുഖങ്ങളും അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം
രമാദേവി മേഡം, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സാർ. രമാദേവി മേഡം സംസാരിച്ചോളൂ മേഡം. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. ആ, എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറാൾജിയ വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇനി ഒരു മരുന്നുമില്ല. അവസാനം ഒരു നിവർത്തിയില്ലാതെ പിന്നെ അവസാനം ബെൽഡോണറ്റ് എണ്ണം ഒരു ഡോസ് കഴിച്ചപ്പോ ആ വേദന ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ആ വേദന മാറി. അതുവരെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് കവളം പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു, വേദന വേദന എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവസാനം ബെൽഡോണ ടെന്നം ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാക്കിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോഴാണ് അത് മാറിയത്. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് ഏതായിരുന്നാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ വെപ്പ് പല്ല് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇടക്കാലത്തൊരു സാറിനൊരു വയസ്സായ സ്ത്രീ വരുമായിരുന്നു, 87 വയസ്സ്, നല്ല കുച്ചിലി പല്ല്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്കങ്ങ് സംശയം തോന്നി. ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നത് അവര് മൊത്തം വെപ്പ് പല്ലാണെന്ന്. അവര് പറയുന്നത് എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റും, യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, സുഖമായിട്ട്. കാരണം ഈ മോണയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിപ്പോയി ഈ പല്ലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുള്ളതായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ടോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെഞ്ചർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് അനുഭവസ്ഥരുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ആരുടെ പേരും അറിയില്ല. മേഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ മേഡം? ഞാനും പേര് പറയില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനുഭവസ്ഥരുണ്ട്, ഞാനും പേര് പറയില്ല, തൊട്ട് കാണിക്കാം. അല്ല, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹൃദയത്തെ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത് ഈ ഇങ്ങനെ വേപ്പ് പല്ല് വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ പ്ലംബമെറ്റ് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ആ ഒരു ലൂസനിങ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ പല്ല് വായിൽ മുഴുവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താണ് മുറിവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുത്തേ ഒക്കുള്ളൂ. ഇത് ലെഞ്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഒത്തിരി. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാം, അതാ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇതുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വെച്ചാലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ അവിടെ ചെന്നേക്കണത് ആ വായില്. സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും. റിജക്ട് ചെയ്യോ? ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യോ? ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യോ? അത് റിജക്ട് ചെയ്യും. ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു അനുഭവസ്ഥനുണ്ട്. കാരണം ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാമിന് പോയി ആളങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയണത് ഈ പല്ല് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. ഞാൻ പേര് പറയില്ല, തൊട്ട് കാണിക്കാം. എന്റെ പേരാണോ? അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല. തൊട്ട് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സാറ് അത് കണ്ടോടുകൂടി സാറ് മുഖം മറച്ചു. എനിക്ക് തൊട്ട് കളയും. ഞാൻ ചിരിച്ചാല് കരയാണോ ചിരിക്കാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാ മുഖം കാണണ്ടാന്ന് കാര്യം. പല്ലില്ലാത്തോണ്ട്. നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്റെ മോഡലത്തെ പല്ലില്ല. അന്നോന്റെ പല്ലിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അവനോന്റെ മോണയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ടാ കൈപൊക്കിയത്. അതായത് ഈ പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാകും. അത് ഞാനും ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഐപ്രിക്കം പറഞ്ഞു, ആർണിക്ക, സ്റ്റാഫിസാക്രിയ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള മെയിൻ മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഈ പല്ല് വെച്ചിട്ടും ഈ പല്ല് കൊണ്ടിട്ട് ബ്ലീഡിങ് സാധാരണ വരും.
ലെഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിന് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ചില പല്ല് ഭയങ്കര മൂർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹൈപ്പറിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ പല്ല് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു, ഞാനും പേര് പറയല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി എപ്പോഴും പല്ലിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ പുള്ളി വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ മുറിയിൽ, 2 മുറി കിട്ടിയില്ല, ഒരേ മുറിയിൽ അപ്പുറം. പതിയെ അത് എടുത്ത് ഊരി വെള്ളത്തിലിടുന്ന കണ്ടു. അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴായിരുന്നു പുള്ളി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. പണ്ട് ജോർജ് സാർ അറിയാലോ, നമ്മുടെ പഴയ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ ജോർജ് സാർ ഞാനും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. സാറിന് നല്ല പല്ലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസമായപ്പോ എനിക്ക് സംശയമായി, സാർ ഇത് വെപ്പ് പല്ലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാറ് പറയാണ്, അയ്യോ ഇതെല്ലാം ഒറിജിനലാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൻപുറത്തുകാർ പച്ച മാങ്ങയും അതും ഇതുമെല്ലാം കടിച്ചൊക്കെ തിന്ന്, അത് കാരണം കൊച്ചിലെ പല്ലുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ശക്തിയാണ്, എല്ലാ പല്ലും ഒറിജിനൽ പല്ലാണെന്നും. പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ടർ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ഞാൻ 15ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഉമ്മിക്കരി കൊണ്ടാ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാ പല്ല് തേച്ചോണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിൽ പോയപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് ഉമ്മിക്കരി കുറച്ച് ഈർപ്പിലിയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി തന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ, ഇതൊരു രസത്തിന് പറയുന്നതാ, ഒരു രസം കൂടെ കൂടിയാ പറയുന്നത്, കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ എൻ്റെ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ക്യൂ. ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നോട്ടൊരു വലിയ ക്യൂ. എല്ലാരും വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മിക്കരി മേടിക്കാനാണ്. ഉമ്മിക്കരി മേടിച്ചാൽ ഉമ്മിക്കരി മുഴുവൻ തീർന്നു പോയി. എന്നെ അന്ന് മുതൽ ഒരു 2 വർഷത്തിന് പിള്ളേരൊക്കെ കളിയാക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്ന ഉമ്മിക്കരി കുറുപ്പ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മ 86 വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. അതുവരെ ഒരൊറ്റ പല്ല് പോയിട്ടില്ല. നല്ല സുന്ദരമായ പല്ല്, ഒറ്റ പല്ല് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാ, പല്ലിന് ഒരു ഹെറിറ്ററി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഓരോ ചില വീടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും, അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയിലും അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലും ഒരു 30-35 വയസ്സ് എല്ലാവരുടെയും പല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 40-45 വയസ്സായ പിന്നെയാണ്, 45-50 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ 35-40 അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെയും പല്ല് പോയി. അടുത്ത ദേവൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുക. സമയമായി, നമുക്ക് 10 കഴിഞ്ഞു. ദേവൻ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ സാറ്. അയ്യോ ഒന്നുകൂടെ ശരി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഞാനിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് കുറച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുറുപ്പ് സാറ് അതിനൊരു സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ബൈറ്റിംഗ് ടീത്ത് ടുഗർ എന്നുള്ള, ഡിസൈർ ടു ബൈറ്റ് ടീത്ത് ടുഗർ എന്നുള്ള. അതിന് ഫൈറ്റിലൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻ. ഇത് സാറ് പറഞ്ഞത് കേസ് വേറെ ആയിരുന്നു, വെപ്പ് പല്ലായിരുന്നു. ശരി. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നാക്കിന്റെ ആരോഗ്യം നാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അത് നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ നാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നാക്ക് നന്നല്ലെങ്കിൽ പല്ല് കാണത്തില്ല. അതാ. താങ്ക് യു. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഈ പല്ലിന്റെ സൈഡിൽ ചിലത് നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാവും. മൂർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും പല മോണലിലല്ല കവിളുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് മുറിവുണ്ടായി പലർക്കും ചിലർക്ക് മാറാതിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണം. ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല മൂർച്ചയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില പല്ലിന്. ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ 1121 ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം സമാപിച്ചു. ഇനി ധനുഷ് ഡോക്ടർ അറിയിപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? നാളത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ഒരു വളരെ ബിയാട്രിക് ഡോക്ടറാണ്, ബിയാട്രിക്സ് ഗാസ്ട്രൻ. നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് എത്തുന്ന ജർമ്മനിയിലെ ഡോക്ടറാണ്. സ്കിൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും അലർജിക് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷനാണ്. മലയാള സെഷനിൽ നമ്മുടെ ജെയ്സ് പോൾ സാറാണ്
സാറിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറെ മെഡിക്കൽ ടിപ്സ് ആണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ദിവസത്തെയും സൂം മീറ്റിംഗ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതൊക്കെ കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു ദിവസം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കയറി കാണുക. കാരണം കാണുന്നത് ധാരാളം പേര് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇതിന് കൂടുതൽ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത്തെ നാളെ കാണും. അപ്പോഴത് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മാസം ചെയ്തു തീരുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച വളരെ വലുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓർമ്മയോടുകൂടി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ഇന്നത്തെ ദിവസം മനോഹരമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി.